more what's going on here. So basically, Senegal's hidden liabilities amounted to about 5,000 billion CFA francs, or approximately 8.7 billion US dollars. So these debts were not disclosed to Parliament or to international financial institutions and financial markets. But the deeper issue is not the credibility, it is external debt capacity. The fundamental question is whether Senegal can generate enough foreign currency income, mainly through exports, to service the external obligations. So Senegal's hidden liabilities amounted to 5,000 billion, as I was saying, and these debts were not disclosed to Parliament. But Senegal's vulnerability was already developing before these debts were revealed. Between 2012 and 2024, Senegal's external debt rose from $7.1 billion to $47.1 billion. Over the same period, the ratio of external debt to exports rose from 168% to almost 580%. This matters because external debt must ultimately be serviced with foreign currency earnings. If debt grows much faster than exports, the country's capacity to repay weakens. So the hidden debts were an aggravating shock. They made a fragile situation worse. But the structural fragility was already there. External debt was rising much faster than export capacity. Now we come to the central mechanism of what happens today. Senegal uses the CFA franc domestically. But Senegal cannot settle most international obligations in CFA francs. Imports, external debt service, and many international payments require euros or dollars, hard currencies. This creates a structural dependence on foreign hard currencies. When Senegal imports more than it exports, there is a first real burden. The country receives more goods and services from abroad than it sells abroad, and the imbalance must be financed. But there is also a second burden, a monetary one. Foreign exporters and creditors must be paid in hard currencies. So Senegal banks therefore need euros or dollars to complete settlement abroad. The result is that domestic liquidity falls while foreign currency debt accumulates. This is the meaning of the phrase deficit countries pay twice. It does not mean that each importer receives two invoices. It means that at the level of the country as a whole, one external deficit creates both a real transfer and a monetary drain. The 2023 figures make the mechanism concrete. For goods trade outside WOMO, Senegal imported about 6 trillion CFA francs and exported about 2 trillion CFA francs. The gap was therefore about 4 trillion CFA francs. Senegalese importers paid for foreign goods in CFA francs. Their domestic bank accounts were debited. At the domestic level, they had paid. But the payment did not settle the obligation abroad. Foreign exporters still required euros or dollars. So Senegal still needed the hard currency equivalent of the import bill. Exports worked in the opposite direction. Foreign buyers paid hard currency for Senegalese exports, while Senegalese exporters received CFA francs domestically. When imports and exports are combined, the country-level effect is clear. Domestic deposits fall by about 4 trillion CFA francs, while Senegal must also obtain about 4 trillion CFA francs equivalent in foreign currency. This is the arithmetic of paying twice, a loss of domestic liquidity and an increase in foreign currency financing needs. Let us simplify the logic into one unit example. Let's suppose $1 US. Suppose Senegal has net imports equal to $1 US. This means Senegal receives more real goods from the rest of the world than it sends abroad. To pay for those net imports, Senegal borrows $1 US from foreign creditors.
It then uses that borrowed money to pay foreign exporters. The problem is that this loan creates a future repayment obligation in foreign currency. To repay the loan, Senegal must earn more foreign currency in the future. In practice, this means exporting more in the future. So today's imports became a claim on tomorrow's exports of the country. In the simplified example, export in the end will definitely have to rise. The rest of the world obtains from the beginning a claim on Senegal's future foreign currency earnings. This is the mechanism the reform tries to change. Senegal should not have to finance today's imports by pledging tomorrow's exports. So the reform actually is institutional. It creates a national bureau with two departments. The first is an internal department. It manages all CFA franc payments linked to external transactions. Importers pay the bureau in CFA francs when they buy from abroad. Exporters are paid by Senegalese exporters are paid by the bureau in CFA francs when they sell abroad. The second is an external department. It manages the euros and dollars needed for international settlement. It receives foreign currency from exports and obtains additional foreign currency by borrowing when export earnings are not enough. The key point, well, by borrowing or by drawing from reserves, actually. The key point is separation. Using the 2023 example, importers pay 6 trillion CFA francs to an internal department, while exporters receive 2 trillion CFA francs. The difference of about 4 is retained domestically and transferred to the treasury. At the same time, foreign exporters are still paid in full in the required currency. So the reform is not debt cancellation, it is not refusal to pay. It is a redesign of the settlement mechanism. And actually the counter loan is the core innovation of the reform. Senegal would still obtain the hard currency needed, the dollars needed to pay foreign suppliers and creditors in full. But at the same time, the external department of the National Bureau would grant an equivalent counter loan to the rest of the world by borrowing from reserves, for instance. This is not debt cancellation. It is an accounting and institutional correction. It recognizes that the foreign currency borrowing used for settlement is only a vehicular operation, not an additional claim that should permanently weigh on Senegal. When the counter loan is repaid by foreign debtors, those funds can be used to restore reserves. The real transfer associated with previous net imports is still honored, but the duplicated monetary burden is neutralized. In practical terms, the country continues to respect external obligations while preventing settlement loans from mechanically increasing external debt and draining domestic resources for future exports. So, why does this matter for policy? Because the amount is large. In the 2023 goods trade example, the retained domestic counterpart would be about 4 trillion CFA francs. Using the broader current account figure, the amount is closer to 4.5. But it is important to be clear, the reformer does not automatically create development. It creates the space for development. The retained resources must be invested productively. They should support infrastructure, for instance, energy, transport, productive capacity, health, education, etc. This is why the reform is presented as an alternative to austerity. Austerity reduces demand and compresses the economy. This reform works differently. It preserves domestic income while maintaining external payment discipline. The goal is not to avoid payment abroad. The goal is to prevent the domestic economy from being weakened by the settlement mechanism. Let me close
There are two possible routes. The first is a one-country reform. For Senegal to implement it alone, it would need monetary sovereignty. The second is a WAMU-wide reform. Senegal could work with its partners to transform the regional payment system into what we called a clearing international monetary union. This would create a common settlement mechanism for intra-area and extra-area payments. Of course, we don't have the time to talk about this today. We wanted to focus on the one-country reform. But we have also written about that, and the brief is forthcoming from the UN, for the UN. So both options have the same objective, to preserve domestic monetary space while honoring external payments. This final message is simple. Senegal should pay what it owes abroad. Foreign exporters and creditors should be paid in full, but Senegal should not have to pay twice because of the settlement system. And Senegal should not have to finance today's imports by pledging tomorrow's exports. Thank you. Very much, Andrea. Now I'll call upon Nkosi to make his submission. Please, your turn. Just use this specifically this to move forward and this to come back. Okay. Good morning. Good morning. Right, thanks very much for having me. My presentation is going to take almost a similar approach to what my colleagues area presented. That is the area of quantum macroeconomics, of how to address the challenges of Senegal or any country that has a chronic external deficit. But it takes slightly different view in the sense that my presentation, Chair, for your sake, says Senegal just doesn't have one challenge of external debt. It has a fiscal challenge. At the same time, Senegal has what people actually do not see, a banking difficulty. So we have three challenges in this country. And therefore, my presentation, Chair, will address the external deficit. It will address the fiscal crisis that we have here, but also address the banking crisis that's likely to happen in the coming few months, if not attended to. I know it hasn't been talked to in these conversations, but it is likely because we see from Fitch that Senegal has, or the banking system in Senegal, are highly under stress. So I'll try to solve. So allow me just an extra 2 or 3 minutes so that we cover all the three areas that would have required 3 people presenting. All right. So I say it's a unified domestic financing architecture that breaks the double payment my colleagues have talked to, deals with the financial crisis and, of course, the banking. Let's start there. According to Fitch, the rating agencies, the external debt crisis that we have there has got hidden debts of about 8.7 billion, that's CFA 5.0 trillion. Fitch says the operating environment here has been downgraded to CCC plus stable. That's the lowest on the continent. That is important to note. What that means is that the banking system as well, its rating has gone down, all right, because it mirrors that of the sovereign. On the fiscal side, we have, of course, 132% of the GDP, but that includes the SOE debt as well. Now, the banks hold government securities 2 times the equity. That's not very good. That's why, therefore, we have to address this challenge of the banks having to hold all that debt. So there's a risk, a sovereign risk premium here
that we've now seen, at least from the fish side, that is 11% in terms of the spread from the US dollar. So that's massive. So this is not just a debt crisis. It's a banking crisis waiting to happen in Senegal. And we have to address that. All right? And this... Okay. Sorry, it's not moving. Okay, that's taking part of my time. So in other words, what I'm saying here is that Senegal has got these three challenges which must be addressed at once. And what sort of tricks should we play? What sort of reform should we bring into place so that the country is able to move forward? Now, the question also is, do we have to restructure or not? Next. It's okay. Yeah, the national contingent. All right. So yeah, we know now that the banking system in Senegal has got a net loans to total assets ratio reflecting the substantial exposure to regional sovereign securities. But what that says also is that the country is not using the banking system properly. So the lending in the banking system is rather low, right? So a potential debt restructuring in Senegal could materially weaken the bank capitalization. And when that happens, therefore we have a problem. So any haircut or related bigger maturity extension would trigger a valuation loss and reduce a regulatory capital ratio as the exposure obviously is at amortized cost. In other words, should we begin a restructuring process, then obviously creditors are going to worry, and then problems come in where the assets are going to be valued very negatively, and that creates a challenge for the economy. And here again, the average equity and asset ratios are around 10%, meaning that should there be a valuation loss, this ratio is going to come down and trigger significant challenges, and we don't want that, all right? Therefore, we should not be restructuring. But I heard somewhere that the government doesn't want to restructure. It just wants to deal with some issues. I'm aware at the same time that they're saying that they should reprofile the loans. We do not know what the profiling means in this instance, but it may be very, very tricky. But should there be an immediate restructuring, the consequences for Senegal are likely to be dire. The banking sector will largely collapse. All right. The explanation here is that banks would suffer valuation losses. As I said, the equity assets ratio at 10% is pretty narrow. It's almost at the margin. And any further loss means the banking system collapses. There's going to be a deposit run. It's not very good for the economy. You cannot, therefore, enter into a restructuring which will give less confidence for the so-called creditors, at least for now. Now, because Senegal is in the YM region, loss of access to regional markets, that's quite clear. So this restructuring, if Senegal is to undergo, it will be seen as a default. And you don't want that to be the case. So the IMF program obviously collapses completely, and of course they're negotiating right now. IMF is on a standstill. We do not know what the agreements are. So the long-term growth in Senegal is going to be affected dramatically if we're going to have to restructure. The Jubanti Quom, that's the system here of wanting to have domestic creation of resources, part, of course, of the long-term 2050 plan. All these are going to come to a stop as a consequence of restructuring. So this is the analysis that we have here. So I think this we have done. So what does this mean really at the end of this? So what should Senegal do as a consequence of that? This is where now the double payment issue comes in.
Yesterday, Ndongo did mention slightly about the fact that there is a double payment. This, my colleagues, Alvaro and Andrea, have just mentioned the double. How does this work in essence? I'm trying to give it over to you so that you can have a look. So the primary problem that we have is the settlement system globally. All right. So most of the countries that have external debit, external deficit, encounter this type of arrangement. First, as Alvaro was saying, importers pay today, at least in the books that we have in Senegal, these are real numbers in this country, all right? So they're not picked from somewhere. Importers pay CFA 6 trillion in domestic banks. The macroeconomic effect of that means domestic deposits fall by 6 trillion. The exporters get 2 trillion CFA. That's okay. That cancels to a 4,000 CFA in trillions. All right. Now, the total amount that the country has to take as a loan becomes the 4 trillion here. But this 4 trillion still has to be paid somehow, isn't it? So we're saying, through the reform our colleagues have just talked about here, instead of having to lose yet another 4 trillion, we capture this one. At least that's the principles of quantum macroeconomics my colleagues were talking about here. Right? So Senegal loses 4 trillion in liquidity and gains 4 trillion in debt. But actually, it's a duplication of payment. So we don't want this duplication to be paid by Senegal. Hence, therefore, we capture this 4 trillion. 4.5 trillion and send it to the treasury. But what are the mechanics of doing that? How can the government do that? So here it is. I propose a 3-pillar approach to sorting this challenge of debt, the fiscal, as well as banking system. The first one is the creation of what I call the National Settlement Company or National Settlement Corporation. My colleagues have called it a bureau, which has got both the domestic and external. But let's call it a national settlement system, wherein you house what we call a regulated forward foreign exchange facility. It's regulated because it's administered by the state. So the 4 trillion CFA that has been captured goes to this institution called the National Settlement Corporation. It hedges this money and receives and preserves, or rather preserves, the domestic CFA that has been captured by the state. This activity is allowed in law, right? It's around under IFRS 9, the government financing statistics manual of the IMF, that's the GFSM, is IMF manual that allows us to capture this, but at least in their words, in their understanding, not in the manner which academics do understand it. Right? So we have therefore the National Settlement Corporation being formed by this government, but the government forms yet another institution, which we call the National Development Counterpart Fund. So the funds goes to Treasury from the National Settlement Corporation. The Treasury takes those funds to the National Development Counterpart Fund. It ring fences and allocates the captured funds to the productive investment, exactly as my colleagues were referring to. And then finally, we have what we call Pillar 3, which is the domestic resource creation. In this instance, the government goes to the banks instead of going to the market to get credit facilities there, which can be used for purposes of development. Now, you may ask, what about the banking system, since the banking system is weak? The moment there's what we call a credit contract, a loan contract from the government, given to the government by the commercial banks, that loan contract strengthens the banking system.
In that instance, we're able to save at least the country from collapsing because of us having to get money from within the banking system instead of the capital markets. So again, here's just an explanation of what these instruments are, right? So the function of the Pillar 1, the FFF, the Regulated Forward Forex Facility, is to hedge the external settlement gap that has been created there. This house, or the National Settlement Corporation, which people have called it a bureau, aggregates all confirmed exports and imports outside of, obviously, of this region, collects the payments from the importers and exporters, and calculates, obviously, the settlement gap and offers the contract to BCAO. If BCAO does not want to get this contract done, then we can employ the domestic banks to do that on behalf. So this approach is in compliance with IFRS, as I said, and also other accounting standards that are in the public sphere. So this is not alone. This is simply the capture of the money that we should have lost. Normally it vanishes according to the current system that we use for settlement. It vanishes, but instead of vanishing, we capture it and use it for productive purposes. This was done in Australia, so there is precedence. This was done in Uruguay, up to present, they've done it. And in Belgium, this was also done at some point in time. Second pillar, the NDF. This essentially is a house where we allocate the 4.5 trillion captured to the various sectors of the economy. There's a way in which this allocation can be done. You can split the 4.5 or 5 trillion that we've captured and allocate it to 40%. You can retire the expenses, so short-term domestic debt. If you want part of that money, you can capitalize a new state bank. Rich, if you could, first up, you have 2 minutes to wind up, please. Sorry? You have 2 minutes to wind up. 2 minutes? Yes. Okay. Okay, but again, this National Development Counterpart Fund has precedence in Germany and many other places. So it's nothing new. It's practical work that can be done by this government. All right? Oh, let me move fast. So what are these institutions I've just talked about? The relationship between them, all right? The National Settlement Company or corporate's primary mandate is to operate the triple F and capture the surplus. It reports obviously the Minister of Finance. The Treasury is the owner of the money. There's no doubt about that. That's clear. The NDF is the one that houses this double payment. That's supposed to be double payment. And then the commercial banks are the ones that give us the credit. Okay. Now, we're talking about the hidden debts in this country. How can we sort them out? This is the way we're going to sort it out. We're going to use the Colombian example of buying back. Today, as we speak, the euro bonds of Senegal are trading at about 50% discount. What do you do then? There's a possibility to retire these loans. So this was done by Colombia, so we can as well have this exercise done here. In Senegal's instance, therefore, we have to take part of the money that we have put in the counterpart fund and retire some of this. We buy back, all right, the hidden debts at a discount. And as we stand now, we can actually save in the regions of 1.5 to 2 trillion CFA. That would be excellent, isn't it? Okay, now. Okay, just a minute. Yeah, 1 minute. Okay, sure. So this is what Senegal can do in the situation where it is. Phase 1, phase 2. So we can actually operationalize this exercise within 18 to 24 months without having to restructure any debt. This is the raw rata system that I put in place that can be used. But understanding, therefore, that we also have to work with the BCAO. But if BCAO does not accept, we can do it directly with commercial banks. All right.
impaired loans. Senegal is in a precarious situation, as I said. The banking system, the impaired loans are about 12%. Yesterday, some people were talking about the fact that the Reserve Bank, like BCL, can actually buy those or acquire all that that bit of impaired loan. This is the process of how the BCL can actually neutralize the impaired loans, the bad loans that we have in the country, and clean up the entire banking system. It's quite easy. It happened in the US not long ago. It happened in the UK not long ago, well, in 1914, and the Bank of Japan did the same thing. So BCR can actually do that quite easily. These are the steps that are put in place here, how to actually work out the neutralization of the system in here. Now, finally, this is it. Okay, Call for action, call for the government. I think immediately from now in June, we can instruct the Minister of Finance to draft a legal text, negotiate the credit line with the BCR, or alternatively with the commercial banks. From September to December, a pilot project can be done for the forward facility. And we request PCR to accept the DRC facility eligible for collateral for purposes of refinancing operations. So I think this, to me, is perhaps the most exit strategy that the country has without having to restructure any debt. No, technically, you can restructure a debt, but it's going to be problematic. So to save the country from all these challenges, this is, to me, the way forward. Thanks very much. Thank you. Thank you. Thank you very much. The challenge of having very brilliant people on the floor, it's difficult to know when to call the shots. So, colleagues, that was a very, very rich presentations with quite a number of policy proposals and recommendations. I'm going to try to summarize them, but conscious of time, Ndongo, with your permission, if we could open it up just for 5 minutes, please, if you have. Oh, we have one person online. Okay, it's an online participant, yes. So I will open it up, please, and give preference to those people who have not spoken from yesterday. And please keep your questions or comments very brief so that we only have 5 minutes. I'll start with the lady at the back. Yes, please. Yes, thank you very much for these great presentations, especially about the reforms. My question goes to Professor Sensini and Alvaro. So I really like the proposition you made, and I find the two-bureau reform that really makes sense. The mechanism about the import and exports. But my question is about who's going to accept that counter loan. I'm just a bit unclear about that. And since we want to propose concrete solutions to the Senegalese government and the parliament, can you help us better understand what could be some legal and institutional basis so that the foreign creditors would agree to such an arrangement? Thank you. Thank you. Did we have someone online? Do we have someone online? Yes, let's give him preference, please. Someone online will come to you, please. Yes, I've seen that. I've seen that. I'm just giving someone online first. Is the online person on? Okay, while they're setting it up, please, you have the floor. Merci beaucoup. Moi, j'ai beaucoup apprécié les interventions des collègues pour un petit peu équilibrer, on parlait un petit peu en français. Non, deux commentaires rapides. Le premier, c'est lié à la question de la gestion de la dette.
Et véritablement, lorsque tu as une expérience dans la gestion des affaires publiques, ce qui me frappe en Afrique, c'est l'absence d'une gestion centralisée de la question de la dette. Et ça crée un énorme problème. Vous avez tous les ministres, chacun de son côté, négocie un prêt avec différentes institutions. Et moi, j'avais formulé il y a quelque temps une idée que la nécessité de créer dans tous les pays africains, il y a bien évidemment dans tous les ministères des Finances et au niveau des banques centrales, des petites unités qui gèrent la dette. Mais au fait, elles ne font rien. Elles voient quand est-ce que les échéances arrivent, elles payent et puis terminé. Moi, je pense que la création, une des recommandations de la création d'une agence qui dépend du Premier ministère, gestion de la dette, et avec trois principales préoccupations. Premièrement, la planification des dettes à prendre. Pour tout le pays, pour tout le gouvernement. Je parle de la dette publique. Deuxièmement, c'est la négociation en matière de dette, avec les MDBs, les banques, avec les sorties souveraines, etc. Et la troisième chose, le collègue en a parlé, c'est la gestion au quotidien des dettes, parce que ça nous arrive des fois, lorsque la décote est très importante, d'acheter des titres souverains. Donc, et cette agence, elle doit véritablement mobiliser dans le pays les financiers, parce que c'est une agence de nature financière, elle va dealer avec des gens, et donc c'est vraiment, ça aide beaucoup à centraliser. Le ministre des Finances, il sait exactement combien il y a de dettes. Ça, c'est un commentaire. Deuxième commentaire, très rapidement, Ndongo hier a montré un chiffre qui est très important dans son excellente présentation, c'est la dette japonaise. La dette japonaise, c'est une des plus importantes au monde. Mais pourquoi elle ne pose pas de problème? Parce que 80 à 95% de la dette japonaise, elle est interne. Et donc, c'est moi ce que je constate dans les pays africains, lorsque il y a ce déficit dans le budget, c'est qu'on a immédiatement recours à l'endettement international. Je crois il y a un potentiel énorme dans les pays africains de financement interne qu'on ne mobilise pas. Hier, j'ai parlé des banques centrales. Les banques centrales, en économie, on enseigne à nos étudiants, on leur dit la banque centrale, c'est le prêteur en dernier ressort. Mais le vrai problème, c'est que la banque centrale, elle est le prêteur en dernier ressort à tout le monde, sauf à l'État. Et donc, de ce point de vue, je crois, c'est important dans la réforme des banques centrales de s'assurer qu'il y ait un financement dans des périodes de crise au budget. Dernière, 15 secondes. La deuxième proposition, on parle des fonds souverains. Moi, jusqu'à il y a 7, 8 ans, 10 ans, j'étais persuadé que les pays qui pouvaient mettre en place des fonds souverains, ce sont les pays qui ont des moyens, particulièrement les pays pétroliers, la Finlande, les pays du Golfe, etc., qui ont des excédents de réserves assez importants. Mais avec l'expérience, je me suis rendu compte qu'on peut faire un fonds souverain sans avoir des ressources d'exportation très importantes. D'où viennent les fonds? Les fonds viennent du fonds souverain pour relancer la croissance et l'investissement de l'épargne publique. L'épargne dans les postes doit aller au fonds souverain et beaucoup de pays, dont le mien, le Maroc, ont créé des fonds souverains utilisant les ressources publiques pour faire des investissements de long terme. Merci. Désolé. Thank you. Je souhaite faire un commentaire et poser une question, s'il vous plaît. J'ai levé la main tout à l'heure. Et donc, la question est la suivante. Non, désolé Ndongo. Il doit y avoir un minimum d'équilibre dans les positions et je voudrais être bref. Hakim était conférencier hier, on lui a redonné la parole. Oui, Andrés Arros, et je voudrais pouvoir faire un commentaire. Donc, je voudrais pouvoir faire un commentaire pendant 2 minutes ou qu'on me donne la parole après Andrés. Donc, je proteste contre cela, donc je suis désolé. Parce qu'on a entendu que des avis favorables à la non-annulation de la dette. C'est tout ce que les intervenants ont fait jusque maintenant. Et vous savez très bien qu'il y a un autre point de vue. Excuse me. Thank you. Thank you. I mean, we started late. We have run out of time. I think it's also decorum to be able to maintain some, to ensure that we are keeping on time and giving everyone the opportunity to also air their views. So I don't know if we had someone online, but considering the time limitations, colleagues,
Yes, I'll give the floor to the panelists to react. I think some of the points that came up were comments. So I'll give each one of you just 1 minute, please, to end up. Je réponds seulement très rapidement à la première question qui a été posée concernant la counter loan. Il n'y a pas vraiment de problème là parce que il s'agit simplement du fait que le bureau prêterait à l'étranger des dollars ou des euros. Et donc, il n'y aura certainement aucune difficulté parce que il ne s'agit pas de prêter des francs CFA, il s'agit de prêter des dollars. Donc, il n'y a certainement aucun problème à placer ces dollars au niveau international. Il y aura des emprunteurs, c'est absolument certain, sans aucune difficulté. C'est tout simplement l'achat de la part du bureau d'obligations, par exemple, étrangères. Et ça se fait couramment et il n'y aurait vraiment aucune difficulté à placer cette counter loan. Thank you. Want to say something? Pour le ministre, non, je partage votre point de vue que il y a les dettes quelquefois ne sont pas consolidées dans les pays africains. Je pense qu'il y a eu une amélioration dans les 10 années. Maintenant, on est plus consolidé que dans le passé. Mais mon point de vue, c'est que le problème, c'est dans les négociations avec le Fonds monétaire que les pays, ce ne sont pas des conversations symétriques. Les gouvernements africains n'arrivent pas à table dans les discussions avec un DSC endogène, avec une analyse des chocs, avec et alors les créditeurs contrôlent les discussions. Et par exemple, maintenant, dans le cas du Sénégal, tout le monde veut dire que le Sénégal a un problème de liquidité. Mais peut-être le Sénégal has a problem of solvency. Et alors, les négociations doivent ouvrir les frontières à propos différents. C'est mon point de vue. Merci. Thank you. Just to conclude to the question of Dr. Tour, basically the counter loan would also be a scheme which ultimately has a very special aim, which is the one to avoid that the country, that Senegal, in the future continuously pays through increasing exports, for instance, through the sales of exports. This means through ceding part of its future resources, of its future production. And as regard the comments of the minister, of course, they're very interesting and engaging. And the role of a central bank here, especially in the case of new monetary sovereignty, that is a very fundamental question. And there's a lot to talk about it, and especially on how to manage a new central bank, especially in this context, in the African context. So maybe later, if we can engage in some debates, I will be happy. Thank you, Alex. Thanks very much. Miriam, there was an issue of the counter loan. You know, to an entry that would be seen, that can be passed to reflect the counter loan issue,
for practical purposes, is what now we push in the regulated forward forex facility, which therefore captures part of that money and delivers it over to Treasury. That counter loan issue, because it's basically, we're talking the same thing. One comes from the academic perspective. The other is about how to roll it out so that it's accepted by the international community, or is understood in the international finance what that thing is. So we therefore create some entries. Part of that is the regulated forward foreign exchange facility, and which mirrors with the National Development Counterpart Fund. So one is a reflex of the domestic system, and the other one showing a reflex of the international system. That is acceptable and is under IFRS. IFRS 9 accepts it. And the GSFM, the Global Financial Statistical Menu of the IMF, accepts it. So that's how we work around the counter loan. So the practical part of it couldn't be explained properly because we don't have time. But it's the same principle that the three of us were talking about. But it is accepted as per the presentation that I tried to make, which can actually be sent to the Minister of Finance quite easily. Thank you. Thank you very much. Please put your answer to appreciate, I think, a very, very rich conversation from the different panelists. Each of the speakers would have been a session by itself. As you note, I think that we have a lot to unpack, but I hope that the time we have in the afternoon, we'll have time to go deeper in some of the issues that have been flagged here. Ndongo, back to you. Donc, merci beaucoup à tous les panélistes. Je rappellerai que certaines des interventions, en fait, il y a des policy briefs qui sont disponibles. Donc, par exemple, dans le cas d'Alizafa, Andrea Carrera et Alvaro Cencini, leurs policy briefs sont disponibles. Il y a un QR code, donc si vous scannez, vous pourrez avoir accès aux policy briefs qu'ils ont écrits et qui sont disponibles en français et en anglais. Donc, merci beaucoup et applaudissements une fois de plus pour les membres de cette finale. Et donc, là, nous avons presque 1 heure de retard parce que les gens sont arrivés presque à 9h30. Donc, parfois, c'est une question de discipline collective. Si les gens ne viennent pas à l'heure, ou bien si les gens aussi font une conférence dans la conférence, on ne peut pas respecter le timing. Et donc, nous avons un timing très strict. Et donc, je m'excuse que certains n'aient pas pu avoir accès à la parole et que les panélistes eux-mêmes, souvent, n'aient pas pu réagir à certaines questions avec le temps qu'ils auraient voulu avoir. Donc là, on passe au prochain panel qui sera modéré par le docteur Farouassial, que j'appelle pour qu'elle me rejoigne ici sur le podium. Donc, Dr. Farouassial is the Asia Regional Director for Research and Policy at the International Development Economic Associates. She is a political economist with expertise in development and climate finance, industrial policy, and private sector accumulation in the Global South. Farwa is also a research associate at the Department of Economics at the School of Oriental and African Studies, SOAS, London. She has 10 years of experience in academic research, teaching, and policy in various multilateral forums. So a round of applause for Dr. Farouassial. I hope you're awake. We'll have coffee very soon. And I'm very pleased to chair this, I hope, more political and provocative panel, which is titled Making the Idea of a Debtor Cartel Work. And I think you will agree with me that the term cartel is very interesting and very appropriate for this moment. So I wanted to speak a little bit longer on this idea of a debtor cartel, but in the interest of time, I'll just summarize a little bit, which is that actually this is a very old idea, and probably as old as the current, the contemporary debt crisis that we have now, which has been, soaring since the 60s and so on. And the idea behind the Global South Debtor Club is very simple, which is
to challenge the global debt architecture in its current form, also in its older form. And there have been many precedents before. So the Cartagena group of Latin American countries in 1984. In Africa, the Group of 10, which was formed right after the financial crisis of 2008. And of course, there have been other more institutional attempts, such as the V20 group, which focused on climate, on the intersection of climate and debt, and the Common Leveraging Union of Borrowers Club, which was formed in 2023, and finally the UN Debtors Platform, which actually was formed a month ago. So in this roundtable, we are joined by two experts who will speak on the viability, the limitations, and actually the necessity of a Global South Debtors Club. Our first speaker is Sakshi Rai. Sakshi is a human rights officer working under the Sustainable Development section at the Office of the High Commissioner on UN Human Rights, with issues related to reforming the international financial architecture, particularly on sovereign debt, and reforming international financial institutions. Sakshi is a development economist and has written extensively on financial transparency, international tax, and gender-responsive public finance. So over to you, Sakshi. Thank you, Farwa. I would also like to thank Dongo for kindly inviting the Office of the High Commissioner on Human Rights, and I'm pleased to be speaking to you all. Allow me to begin with the point that in 2026, we are marking the 40th anniversary of the Declaration on Right to Development. And much of the discussions that we've had in the past 2 days are essentially pointing towards how this right is essentially at risk, owing to the current international financial architecture. One of the reasons why I'm speaking on the right to development and focusing particularly on that is also because I would like to remind the room that Senegal is also due for an LDC graduation in 2029. And so it's important to understand the context of how countries borrow, what is the path of development, and what are we doing it all for. I would also, in that sense, like to begin with a little bit of history. In 1966, it was actually Doudou Thiam, the then Foreign Minister of Senegal, at the 21st session of the United Nations General Assembly, who linked the right to development to the economic challenges that formerly colonized countries were facing, and the fact that these constraints were not of their making. Later, this was articulated at length and conceptualized by the Senegalese jurist and scholar, Judge Keba Membai, who gave conceptual and legal shape to what the right to development is. So, like I said, I think the discussion for me today is in that light. And the discussion on reforming the international financial architecture must be situated in the right to development, because that is also what the financing for development process is fundamentally about. I would like to make a few points. First, the High Commissioner on Human Rights has repeatedly warned on the regression of economic, social, and cultural rights driven by fiscal consolidation policies. Measures such as cost-reflective electricity tariffs, sharp increases in VAT, introducing caps in primary expenditure, as we've seen in some cases of debt restructuring in countries where that has been part of the public finance management reform. These are implemented without any regard for the right to adequate standard of living, how it impacts the vulnerable and marginalized. And so what the summation of these reforms ends up doing is that they are exacerbating inequality and contributing to poverty. And for those interested, they can see that there are actually World Bank development reports who directly point out that this is the percentage point of poverty that is increased because directly of that. So there's a bit of a schizophrenia in the way a restructuring happens. There is, on one side, you are being forced to implement fiscal consolidation reforms, but on the other side, you are directly being pointed towards that, oh, this is contributing to inequality and this is contributing to poverty. So then how are we pursuing development?
And then when these are combined with the equitable international financial architecture, these dynamics simply lay the groundwork for backsliding in civil and political stability. International financial institutions are repeatedly sort of underestimate the political risks of social spending cuts and do not take into account the fact that countries have international human rights obligations, including at times of debt crisis. So no matter where you are at the time of a sovereign debt cycle, you have to invest in right to food, you have to invest in right to education. You must invest in these rights so that you can continue to fulfill this journey of development that most countries are on. Secondly, I would like to say that the independent human rights mechanisms have continuously shed light on the inadequacy of the common framework. They've done that through commenting on how the delays in Zambia's debt restructuring have even affected the loan program in itself, that the efficacy of the loan program is then impacted by how delayed the restructuring was. And I would actually, in that context, in another situation, like to highlight the work of the UN Special Rapporteur on extreme poverty and human rights, where in the context of Bangladesh, and this is of course before the change in the regime, he noted that that economic growth alone cannot justify keeping workers in poverty, that this development model that is being touted as the model of growth cannot justify poverty wages. And in my view, this path of development, which is not redistributive, is directly linked to how countries borrow and then perpetuates this vicious cycle, this vicious debt cycle. So, just to say that you cannot simply grow at any cost. And more so now, I think Ali highlighted earlier this morning again and reminded all of us that increasingly as part of restructurings, we are seeing the normalization of state contingent instruments. So whether you grow, you are having to allocate the benefit of that growth to debt servicing. So the quality of growth no longer matters. It's just that you must grow. That is what matters to private creditors in that sense, or international sovereign bondholders. As we've seen, whether it is through GDP-linked bonds, whether we've seen the proposals on the linking debt servicing to export earnings, or in the case of Suriname to oil revenues. Third, I want to say that the Borrowers Platform, which came out of Sevilla last year, and as part of the 4th International Conference on Financing for Development, without a doubt is an opportunity that was a long time coming. One of the measures of how we evaluate, in my view, the success of this platform would be through how the concrete reforms and proposals that come and are implemented in the country. These discussions that happen in the Borrowers Platform, these valuable exchange of information and promising practices, especially on how countries can equip themselves, is going to be useful in what they follow up nationally. And lastly, I want to highlight, because this is a political agenda, I want to highlight that there are important parallel processes that can strengthen the voice of developing countries. And so, and this is strengthen the voices of developing countries within the international financial system. So notably, in that sense, I would like to highlight the draft international covenant on the right to development, which is currently under negotiation. It was introduced in 2023. And this covenant explicitly identifies the obligations of international organizations, which by extension includes international financial institutions. And among this obligation is the obligation to not undermine or breach the right to development. So I think I'll stop there and hand it over to you, Farwa. Thank you. Thank you, Sakshi, and I'm sorry that the time is limited, but thanks for your intervention. So next we have Dr. Andres Arauz, who is an economist, academic, and political figure from Ecuador. He specializes in monetary economics, financial technology, and development policy. He serves as a senior research fellow at the Center for Economic and Policy Research, and he has also held senior positions in the Ecuadorian government, including the Ministry of Knowledge and Human Talent, Deputy Minister of Planning, and
roles at the Central Bank of Ecuador. In addition, he has been active in electoral politics as a presidential and vice presidential candidate. So over to you, Andreas. Thank you very much, Farwa. Thank you, everyone, for being there. Thank you for the We can't hear you. invitation. Yeah, now it's okay. It's okay. Yeah. Thank you, Farwa. Thank you, everyone, for being there. Thank you for the invitation. Hi to it's actually good seeing you. It's been a while. Unfortunately, I can't be with you in person. I really, really, really regret this. I would have loved to be with you all over there. I want to basically be very brief and talk about how Ecuador's experience with debt audit repudiation is related to a broader agenda as to, for example, set up a debtors club and how to link both of these. So first, I would like to make some general comments. Of course, we won't have all the time, and I'm assuming that some of these issues have already been discussed. But we need to understand that the debt issue is really about a system of power, and one that is severely and the margins that you have in that system of power are defined by your availability of liquidity, as I will shortly go on to explain. Second, that within that dimension of power, we have to expressly consider the issue of debt legitimacy, right? Debt legitimacy. And that is an absolute relevant issue, considering the political economy of a potential debt restructuring or debt renegotiation phase that enters the discussion. Debt legitimacy has to be taken into account in any of these processes. It's not just an issue of balancing or matching the numbers or playing Sudoku. It is about finding the legal and legitimate origins of that debt and applying a moral, ethical, and also a legal dimension to all of this. Here is how the platform would potentially relate to Ecuador's audit debt experience, which is that we not only did analyze the numbers to see whether there were hidden debts, but also what was the origin of those debts, right? So how have those debts come about in the past, and whether they had been legitimate in their origin. We found that a significant portion of Ecuador's commercial debt had been rolled over for a very long time, for decades, and that rolling over wasn't done in a technical way so that it benefited the Ecuadorian people. It was done with immense pressure, coercion, and corruption that benefited the creditors. The most striking example was the famous tolling agreement, which was basically a apparently unilateral action from the Ecuadorian government to renew debt contracts that were going to run their statute of limitations. And of course, after running the statute of limitations, all that debt would have been expired according to the original contracts, but Ecuador unilaterally decided to renew that, of course, creating a case of illegitimacy. Furthermore, part of the debt audit discovered the fact that just like, for example, in tax issues, and many of you are also very familiar with those issues, where we're trying to seek the beneficial owners, right, of corporations, of holding structures, and so on. The same thing happens with regards to debt, especially when it comes to bonds. It is very difficult, if not outright impossible, to determine who the beneficial owners of bonds and other securities related to debt really are, right?
And this creates a possibility of two phenomena that are also common in the tax and in the investment worlds, which is treaty shopping and round tripping. One of the issues that that audit found was that real owners, the beneficial owners of a large chunk of the debt, the bonds, were not foreign creditors. Yeah, I'm talking about the bonds issued abroad. They were not foreign creditors. The real owners were domestic elites, but had invested through foreign banks and through foreign custodians and through foreign offshore vehicles in domestic debt, right? So they, those domestic elites had much more access to the former negotiators in past debt restructuring processes and were able to influence the development of those conversations. This creates, of course, a huge conflict of interest between the negotiators, which are supposed to be agents of the state, of the people, but they are in reality very much linked to the actual creditors who more often than not have links to the actual negotiators. So they're double hatting and creating this conflict of interest. This also creates a problem of legitimacy as to whether that debt should or not be serviced. And of course, this has to come into account, for example, in a broader context of a debt platform, because one of the issues that has to definitely come out of that is transparency on true beneficial owners of especially bonds issued abroad. Third, I think the key issue of the debt audit was to understand the dynamics of market and mark-to-market pricing of bonds, and how creditors and especially large institutional investors like those that have big portfolios of emerging and developing country debt have to record their debt holdings in their portfolios. And as we know, they have to, according to sort of Wall Street and accounting convention, record their holdings, their assets in market terms, right? So if a Senegalese bond is being traded at a large discount, say 40, 50%, then the creditors have to record that in their holdings in their portfolio at that market rate. So whether it be 50 cents or 60 cents for the dollar. Now, this is absolutely crucial, because when we usually analyze a country's debt profile, we are analyzing the nominal debt and the debt service associated to the original contracts and the primary issuance. However, the secondary market is a clear indication of what the creditors are perceiving the value of that debt to actually be. Now, when you have a sovereign, when you have a country that can have access not only to that information, which sometimes is difficult to monitor, it is not widely discussed or shared in local markets and so on, and in local political scene. The analysts and the pundits usually talk about the big debt number, you know, the so many % of GDP, while don't go into the details of understanding how much the actual debt would be worth if traded in a secondary market, and which talks about the true perceptions of the capacity to pay and the willingness to pay of that debt. If we apply those discounts to the broader debt, including that which is not in bonds and so on, it gives us a better indication of how much we should be willing to go in terms of
repudiation, cancellation, reduction, exchange, and so on, to reduce the debt load and the debt service. So secondary market issues are absolutely vital. And related to that, it is important to mention that very few developing countries have the domestic capabilities in the ministries or in the debt agencies to understand how an issue related to secondary markets work, which is the credit default swap mechanisms, right? So when that moment comes, and it will probably come for many countries around the world, especially with the most recent shocks this year, there will be a moment to assess the moment of default, and that involves understanding the mechanisms of credit default swaps, auctions, what activates a credit default swap option, and so on, and the secondary market value derived from those CDS auctions. Now, in those auctions, one of the things that's also a blind spot in shrewd and strategic debt renegotiations and restructuring is that those who tend to participate on the side of the creditors in the credit default swap auctions are not only sort of big banks or big asset management firms. You also have what have known to be named in the specialized literature as the holders of this stressed debt, which is the technical term, but we know them as vulture funds, right? The vulture funds have an outsized protagonism in the CDS market and in CDS auctions, and vulture funds use non-orthodox mechanisms, but much more common in the developing world, to try to influence the narrative, the politics, the political economy, and the financial management of any debt restructuring process, because they are the vigilantes that will be playing hardball to avoid countries from basically engaging in sovereign pro-development debt restructuring processes, right? So the debt platform should also allow for much more generation of knowledge as to the role of vulture funds, CDS swaps, and auctions, and in identifying the vulture funds as rogue agents and as entities that have to be excluded from basically legitimate conversation on debt restructuring. Related to that, the legal considerations of debt contracts and debt bonds related to sovereign debt have to do with the specific clauses in the debt contracts themselves. So you have specific clauses, for example, related to the amount of bondholders, the thresholds that bondholders have to reach in order to approve a collective arrangement, for example, a restructuring arrangement, and that is absolutely vital, right? So we also need the platform to coordinate and allow countries to share specific details on best practices of drafting debt contracts, because we have to be aware that over time, debt contracts have been standardized. They have been standardized, learning from the past, but only from a creditor experience and from a creditor perspective, especially when it comes to prospectuses of bond issuances in jurisdictions of the global north, right?
So these contracts are absolutely key in that there has to be a proposal from a debtors club, especially from the South, as to how a contract should look like. And I'm not talking about, you know, tiny, minuscule reforms or patches in how the standard London or Luxembourg contract looks like today. No, I'm talking about major overhaul of redesigning these contracts in such a way that aspects such as the right to development, the relation to economic growth, the sufficiency of resources, the legitimacy of that debt, and possibilities of debt repudiation are incorporated into the model contracts that can be used by the countries of the global South. And then finally, one of the key issues also related to the capacity of sovereign decision-making with regards to the debt and a derivative role for the platform and the debtors club has to do with access to liquidity, right? Because Ecuador's experience that I know some of it has already been discussed throughout the conference, we were able to restructure a significant portion of Ecuador's bondholder debt in 2008 after a citizen audit that decreased the price, the secondary market price of bonds, and we were able to repurchase that in the market, first in a veiled form, then in an explicit and open auction, reverse auction. But this was because there was some liquidity available to do that, some foreign exchange liquidity. So a successful debt management policy and audacious moves in terms of the debt necessarily involve having a smart and coordinated strategy in terms of liquidity management, so that there are assets available in foreign exchange for these market-based but sovereign-based strategies. So that means executing capital controls with enough anticipation to accumulate enough liquidity for such a program, to having access to alternative sources of liquidity with new partners, and diversifying the origin of bridge loans for these types of operations. It also means prioritizing foreign exchange only for essential imports. And it also means, of course, having domestic resource mobilization and trying to repatriate assets that belong to domestic oligarchies and elites that are stashed abroad. So this has to work together in order for the operations to be complete. Finally, it's important to mention that even though the debt that corresponds to commercial debt or that owned by bondholders may be a smaller proportion relative to the entire debt load of a country, the outstanding debt of a country, it is always a very important part of it because they play an outsized role in influencing the IMF, in influencing the credit rating agencies, in influence the domestic discourse, in showing the volatility of the price of the debt, in publishing the country risk, and so on. And that definitely has to be tackled first, because even if the numbers may not be that significant in terms of the debt service or the amount of outstanding debt, as a sovereign decision maker and policy maker, you do get rid of one of the most powerful lobbies and influencers in terms of the narrative related to debt, and then you can focus on other players which have a bit of a different perspective.
And second, because with the secondary market indications that you get on the value of that debt according to market logic, you can also use that argument to say, look, the bondholders are pricing our sovereign debt at a 50, 70, 80% discount, which is what we would expect in terms of pari passu terms in our restructuring of the more conventional debt owed to the regional development banks or the World Bank or the IMF. I'm not saying this is easy, but this is definitely important. And finally, a quick reflection. When the second time Ecuador had to deal with the restructuring in 2020, it did exactly the opposite of the lessons learned in 2008. So it didn't apply its precedents and good practices. It actually did the worst. It prepaid debt that had been determined because of a change in the value of the secondary market prices of Ecuadorian bonds. It gave money in anticipation to creditors such as Credit Suisse and Goldman Sachs. It ignored the CDS auction, which priced sovereign debt at 35% and negotiated an arrangement with these set of creditors at 91% of nominal value, basically creating what will definitely in the future will become illegitimate 60% or 55% of that debt, which did not take into account the portfolio records of the creditors. This is basically what I wanted to share with you. I would also like to here make a quick mention to my friend and colleague Andres Chiriboga, who has been working tirelessly on setting up a debtors club, and I hope his work is also taken into account for the establishment of the agenda of a debtors platform. Thank you very much for this opportunity to talk to you, and I really hope I would have been there, because there are many more details as to the specific negotiations with specific players that of course are better to share in private in a space of confidence. But thanks again for this opportunity. Thank you very much, Andreas. I'm going to give Sakshi the floor for 2 minutes, and then I will give it to the team. Thank you, Barbara. And Andres, it's really a miss that you are not here. It would have been great to see you and hear in detail from you. Just on the point that you made on beneficial ownership, and this reminds me of some of your work that you did earlier. I remember, and this information is a bit dated from 4 years, but Argentina actually had in their beneficial ownership registry regulations, they included different classes of investment funds to disclose the beneficial owner. And I'm not sure if that is still the practice, but I think perhaps the identification of beneficial owners would also aid in profiling the overall debt, where what is domestic debt versus what is external debt is a debate, and it also affects restructuring terms. So I think, like Andres, as you pointed out, you could have residents, holding bonds while using different corporate vehicles or using banks to obscure their ownership. So this is an extremely valid, I would say, intervention. And just to say that the independent expert on foreign debt and human rights also has argued something similar, where she said it in her report in 2023 that bonds and traded in secondary markets and primary markets should disclose their beneficial owners as well. So thank you for reminding us. And secondly, I just want to say that in terms of negotiating
sovereign debt contracts, it may help to explore clauses such as do no harm, because that is a human rights obligation for both, for both the government plus also wherever this particular debt contract is negotiated under, so whether it's English law or New York law, US, there is an obligation for both of those countries to also observe do no harm. So perhaps there could be ways to explore things as do no harm clauses. There could be space to explore shock absorbers when there are massive humanitarian impacts, as we have seen due to the recent military escalations. I wonder if there would be a way to also have these automatic standstills that speak to these massive shocks that nobody can predict. There is no assessment that you could do to predict that kind of policy change. You cannot predict a unilateral economic measure in that account. So I wonder if that could also be explored. Thank you. Okay, thank you very much to both our panelists. We only have around 2 minutes, so we can take very few questions. Eric, I will give you the floor first, but I also wanted to welcome some remarks from UNCTAD on the Global Debtors platform. So, Eric. Si, je vais m'exprimer en français et mes salutations à Andrés Arauz d'Équateur et à son collègue André Cheriboga. Merci beaucoup pour la communication de notre collègue du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Je pense que ces interventions ont été extrêmement utiles et le cas de l'Équateur montre une chose centrale. Un État de la taille du Sénégal peut contraindre ses créanciers à une restructuration unilatérale. Ce qu'a fait l'Équateur, c'est un acte unilatéral souverain d'organiser un audit avec participation citoyenne, débouchant en fonction des conclusions auxquelles était arrivée la commission d'audit dont j'ai fait partie à la demande de la présidence de l'Équateur. Le gouvernement de l'Équateur a décidé de suspendre unilatéralement le paiement d'une partie de sa dette. Ensuite, parce que les titres atteignaient seulement 20% de leur valeur sur le marché secondaire, a commencé à les racheter. Et puis ensuite a fait une offre de rachat du reste des titres qui étaient encore en circulation avec une décote de 70%. Et ça a fonctionné totalement. Et ça a permis à l'Équateur d'augmenter ensuite les dépenses sociales après avoir réduit les dépenses liées au service de la dette. Cet exemple de l'Équateur ne doit absolument pas être oublié. Et c'était très important que Andrés Arauz le mette en avant. Et donc, je termine en disant, comment est-il possible d'imaginer une solution pour le Sénégal simplement en recommandant de mieux négocier avec le Fonds monétaire international ou simplement en disant recalculer le calendrier de paiement des dettes? Comment pouvez-vous penser qu'il faut dire au peuple sénégalais que s'il y a 40% ou 50% ou 60% de la dette réclamée au Sénégal qui est odieuse, qu'il faut quand même la payer et qu'en la payant, il n'y aura pas en fait de perspective de développement? C'est ça qu'il faut se poser comme question au niveau du pouvoir législatif, au niveau du pouvoir exécutif, au niveau de la société civile. Et nous, je termine, essayer d'apporter notre aide. Et effectivement, l'idée d'un cartel des pays débiteurs est absolument fondamentale. Merci beaucoup pour votre attention. Et encore merci pour les deux intervenants. Yes, thank you, everyone. Thanks to the speakers. I think they made some really interesting points. And from the perspective of the borrowers platform, as I've mentioned, we're in this interim phase now where we're moving from
a launch and a concept to a reality. And the critical thing now is defining the functionality, the governance, the financing, etc. But one of the key issues now is we're moving from almost a sort of foreign affairs negotiations in New York to a more sort of technical processes where institutions relating to debt management and finance within member states are now involved in the process. And one of the critical things now is to define what are the key areas that this borrowers platform should focus on, what areas of technical exchange and learning are required. And so the member states that are participating in this process will be asked, what are your key priorities? What issues do you want this borrowers platform to focus on? And I think some of the ideas that came up from Andrea's presentation are certainly things that I will take back as potential suggestions for areas that could be focused on going forward. Just one thing in terms of sort of cartel behavior, the draft modalities document for the borrowers platform has explicitly said these are the objectives, and they're listed. So it's about technical peer-to-peer learning, technical exchange, strengthening the voice of debtors, creating institutional memory around debt issues. But it's explicitly not a club for countries in distress that will engage in collective bargaining. And the main reason for that is it wants to be seen as an enduring institution that can continue to support debtors of all sorts of shapes and sizes in all stages of development. And the concern is if it is seen as a club purely for countries in debt distress, first of all, association with the borrowers platform would become a negative factor. So if you joined, you might face credit rating downgrades and things like that. So we explicitly, and the founding working group said this is not an area that we will engage in. So it's looking beyond that to wider issues of building capacity and strengthening the voice of debtors in the global architecture negotiations. Thank you. Thank you. Our host has graciously increased the time, so we can take one more question. He's ready to pack up. So I'll, okay. Andreas, if you could please respond to the comments and the question. Yes, well, I send my greetings to Eric. He was a key player in the Debt Audit Commission and was very helpful in his advice and experience on how to open new worlds, make new worlds possible by this unilateral debt repudiation and subsequent restructuring. I would like to add that we have to start naming names here because when we have to deal with these debt restructuring process, even though we are talking about abstract capital and you know, we can even call it fictitious capital as a category, but they become very concrete players once you have to sit on the table, right? And we're talking about that the main players, at least in Ecuador's 2020 CDS auction, the players involved were Bank of America, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, and RBC Capital Markets, which is the vulture fund related to Elliott. Then when you after you have those CDS auctions, then you have to sit at the table, which are called creditor groups.
right? So they don't allow us to establish debtor groups, but the creditor groups are established for the negotiations. We have these humongous banks and asset managers that come together in creditor groups. One of the groups was led by basically Amundi, which is Crédit Agricole, Contrarian Capital Management, Grantham Mayo, Van Otterlo GMO, T-Rowe, that was one group that was advised by UBS and Broadscam Capital, and advised by a specific law firm from the UK, Quinn Emanuel Urquhart and Sullivan. The other group was led by Goldman Sachs and Credit Suisse, and a third group of creditors basically was composed of Alliance Bernstein, Ashmore, BlackRock, Blue Bay, Wellington Management, and they were advised by White and Case. So this is the types of players that is on the table when we are dealing with these sovereign. Now, if you don't name names, the political economy of negotiating, of establishing these unilateral actions is more difficult, right? It's more difficult because you have to make these players visible. And if you are lucky enough that with the beneficial ownership, you can track that these players are not the real holders of the debt, at least partially, at least, you know, for a small group, you find that there is a link to domestic elites, you can make it a domestic political issue, which opens the door, you know, for other narratives and other arguments and other political tools to justify such a unilateral action, right? So I seriously recommend that going through an audit, and in any debt process, even for debt servicing, which will come in the next few weeks and months, say, if I don't have the full transparent list of who this debt is ultimately owed to, I will not continue servicing this debt, because it is the right of a debtor to know who the last cent is going to after a chain of opaque and non-transparent vehicles that are used to hide the true property of the bondholders. This will create an entire new political wave of opportunities for justifying unilateral action and to engage in what is undoubtedly a complex and situation which requires a lot of political will. And to conclude, the case where this was found most recently was that Luis Caputo, current and former Minister of Finance of Argentina, when he was negotiating the debt on behalf of the Macri government, it was found that he owned an offshore company that was also the holder, which owned Argentinian sovereign bonds, right? So the same Minister of Finance that was supposedly negotiating on behalf of the country was himself, through an offshore vehicle, the owner of the country's debt. So that huge conflict of interest creates a problem with legitimacy and the opportunity for a future government to repudiate that kind of negotiation and debt. Sakshi, do you want to add something? No. Just to, in conclusion, I would also add one of, something on beneficial ownership, just because this is also getting my mind ticking, and it's refreshing a lot. I would just say that the Galapagos debt swap also had severe financial secrecy concerns, because it was the third party negotiator of it was a bank in Switzerland, which later, underwent its own crisis. And then later on, it was negotiated through Delaware, through special purpose vehicles. So even when we do have possible solutions that could lower the debt, although debt swaps work differently in that sense, they just free up
revenue that you would otherwise pay in debt servicing. Even those solutions need a lot of transparency, and I concur with Andres, so I won't take more time, but thank you so much. Thanks, Sakshi. Thanks, Andreas. I also wanted to add something since we're talking about transparency and naming names, which is that when we talk about the political aspect of debt, it cannot be more political than it is now. This is the time of genocide. And we see that debt is being used as a leverage tool, for example, with the case of Egypt and IMF in the repatriation of Palestinians. So keeping this consideration in mind, Debtors Club, the necessity of countries coming together is even more urgent than before. And we have to delineate and differentiate between who the debtors are and why do they remain debtors for this very long period. Thank you very much for listening. Thank you very much to our panelists. And I think we will move for coffee now. Andrés Arauz, FAWA. Donc nous sommes un peu en retard. Donc je vous prierai d'avoir une pause très rapide et d'être là à midi, s'il vous plaît, parce qu'on a accusé un retard d'1 heure de temps. Donc si vous pouviez tous être là à midi, c'est-à-dire dans 10 minutes, ce serait parfait. Merci beaucoup.
travaux. Donc, pour ce panel, we have Dr. Ebrima Sall, not Tal, Ebrima Sall as a chair. So Dr. Ebrima Sall is the Executive Director of Trust Africa, a Pan-African foundation and think tank that seeks to advance democratic governance, equitable development, and African philanthropy. Before joining Trust Africa, he was the Executive Secretary of the Council for the Development of Social Science Research in Africa, known as CODESRIA, from April 2009 to June 2017. Previously, Dr. Sall held senior positions at other institutions, including Senior Research Fellow at the Nordic Africa Institute in Uppsala, Sweden, 2001-2004, and Director of the Center for the Promotion of Village Savings and Credit Associations, VISACA, under the Gambian Ministry of Agriculture. Dr. Sall was a member of the expert group that supported the work of the International Commission on the Futures of Education set up by UNESCO, whose report, Reimagining Our Futures Together, a New Social Contract for Education, was published in November 2022. Holding a PhD in sociology from the University of Paris 1, Panthéon-Sorbonne, he is the author and co-editor of several publications on Senegambian relations, youth, social movements, higher education, academic freedom, the social sciences in Africa, and African philanthropy. So we are very grateful for Dr. Sall for his presence today. A round of applause and you have the floor. Everyone, thank you for having me. Thank you, first of all, to the organizers, to Ndongo Charles, for inviting us here and giving me the honor of moderating this panel. We'll be doing this in English and French, so. But it's a great pleasure being here, and I apologize for having missed the first 2 days. I was running another event on the other part of town, and but I have been following from a distance conversations, and I know a lot has been covered already. This whole conference is about the debt, the heavy debts that not only Senegal, but a lot of other countries are carrying and are struggling with. So I think beyond the debt itself is a whole lot of other issues. It's the economic structures we are talking about, the global financial architecture, all the systemic issues that make the debt so important that inform the debt itself. And also obviously it is beyond Senegal. It is about many African countries, at least 22 of which are struggling with near bankruptcy actually, and beyond Africa is a global south problem as well. So this is a really important question. It's a really important conference, and I think what comes out of this conversation will inform a lot of other situations. This particular panel is very practical, right? I think this issue has been approached from different angles. From the beginning, the experts met on Monday. Yesterday, you had great sessions. Today also. Now it's about what should be done, what is to be done. What can the international community do to support Senegal's call to action? How can together the international community can help in addressing this really critical issue. It is many things, many positions have been held, calling for a simple cancellation pure and simple of the debt, part of which at least is illegitimate. And it also is about reprofiling. It's about many of the issues that came, in the previous panel immediately preceding this one, access to liquidity. But it's also about the narratives. It's also about the narratives, about the African debt, about the Senegalese debt itself. It's about the responsibilities, who is responsible for what. And all these things together, what could be done to make sure that the austerity that Africa has experienced, that many countries have experienced, which is just painful, to put it very simply, to the people who at the end of the day are the ones who bear the brunt of this thing. How do you avoid going that way, to find solutions that can work
that do not compromise the sovereignty of the country, that actually enable this very ambitious team in power today who want to transform, who have been elected, who change the situations. They were elected on the promise of systemic change. But how can you bring about systemic change if everything that you earn, most of what you earn goes to servicing a debt? It's not possible. It's actually a challenge to democracy, putting it simply. So what can international solidarity do about that? That is what this particular panel is going to talk to us about. And we have really great panelists here. The bios are so rich, I think they've been shared. But we have Eric Toussaint, spokesperson of CADTM International, which is a committee for the abolition of illegitimate debt. It used to be called the abolition of the debt of the third world previously. Eric is a prolific writer. I just bought a book I found outside on the World Bank that he authored, among so many things. I will not go into the details of what he has done. It will take us too much time. Welcome, Eric. Bienvenue. Vous êtes, c'est un plaisir, un honneur de vous avoir. I'll also quickly introduce the two other speakers. We have Jerome Phelps, who is the head of policy and advocacy at Debt Justice, a UK charity working to end poverty caused by unjust debt through education, research, and campaigning. And before then, he had held other positions in so many other places. Okay. Then we have Suleiman Gay, who is a Delegate General of FRAP, Front pour une révolution anti-impérialiste populaire, pan-africaine. Suleiman is a digital engineer specializing in the management of complex digital infrastructure projects. He serves as the Delegate General of FRAP, and a vanguard organization at the forefront of the struggles for monetary and fiscal sovereignty of Africa. Okay, so without further ado, I will invite the first speaker, Eric Toussaint, to take the floor. Okay. Yep. George. Round of applause to encourage him. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un grand plaisir d'être de nouveau parmi vous. Et je vais arriver tout de suite sur le sujet. La décision du Sénégal, tant au niveau de l'Assemblée nationale que du gouvernement, de refuser une restructuration proposée par le Fonds monétaire international, doit faire l'objet d'une campagne de soutien international. Des organisations comme celle dont je suis le porte-parole, le Comité pour l'abolition des dettes illégitimes qui est présent dans une trentaine de pays, une organisation comme Debt Justice en Grande-Bretagne et une multitude d'autres organisations devraient communiquer à l'opinion internationale pour expliquer en quoi la décision souveraine du Sénégal est tout à fait justifiée. Et pour ça, il nous faut évidemment des arguments. Il faut construire une communication sur cela. Et il faut comprendre, je pense, une chose très importante. La dette du Sénégal, réclamée au Sénégal, contient une partie illégale, une partie odieuse, extrêmement importante. La dette totale du Sénégal n'est pas remboursable, sauf au prix de décennies supplémentaires de sacrifices pour la population sénégalaise et d'incapacité d'aller vers un développement réel. Donc toute idée basée sur un a priori qui est il ne faut pas toucher au stock de la dette du Sénégal et seulement revoir le calendrier de paiement ne tient pas la route. Il faut le dire très clairement, ça ne tient pas la route, ça doit être écarté. Or, quelle est la démarche du FMI? Et il faut être prêt à y répondre. Le FMI va dire lui-même, le Sénégal a besoin de réduction de dette. La restructuration de la dette, c'est pour réduire la dette du Sénégal. Il faut savoir que ça va être le discours du FMI. Ce que le FMI ne dit pas, évidemment, c'est moi, FMI, je suis un créancier senior, comme la Banque mondiale, et c'est les autres qui doivent
réduire leurs créances sur le Sénégal. Moi, je veux full remboursement complet de ce que le Sénégal me doit. Ça, c'est une première chose à dire. Si le FMI dit, nous, on veut la réduction de la dette du Sénégal, on doit commencer par dire, ils ne veulent pas eux-mêmes accepter de réduire la dette du Sénégal à leur égard. Or, ils sont un créancier important, complice de cette dette cachée et de toute une série de politiques d'ajustement structurel qui ont amené l'appauvrissement du Sénégal. Et le Sénégal a constamment recourir aux marchés locaux ou internationaux pour se financer, ou aux organisations multilatérales, ou auprès de créanciers bilatéraux, pour essentiellement rembourser les dettes passées. Il faut expliquer ça à l'opinion internationale. Et puis, il faut expliquer que le programme de restructuration que chaque fois le FMI propose est un véritable cadeau empoisonné. C'est empoisonné qui est véritable. Et le cadeau, il est faux. C'est empoisonné parce que c'est lié à des conditionnalités qui vont faire perdurer les causes de l'endettement et des problèmes rencontrés par le Sénégal que Ndongo Sylla a parfaitement identifié hier dans son exposé magistral. Donc, construire une campagne de communication pour délégitimer l'action du Fonds monétaire international. Dire aussi, en profiter pour dire, comment se fait-il, alors que les pays d'Afrique subsaharienne comptent 1 milliard d'habitants, comment se fait-il que les pays d'Afrique subsaharienne aient seulement moins de 5% des voix au moment du vote à l'intérieur du FMI? Comment se fait-il que les États-Unis aient 16% et demi des droits de vote au sein du FMI? Le FMI est une organisation multilatérale, antidémocratique et despotique parce qu'elle impose des dictates aux pays qui passent des accords avec elle. Donc le Sénégal a tout à fait raison de reprendre sa souveraineté en disant « je ne veux pas d'une restructuration à la manière voulue par le Fonds monétaire international parce que ça va faire du tort à la population sénégalaise et à l'économie, à l'intérêt national du Sénégal. » Alors je voudrais venir à l'encontre, je dirais, d'une série d'idées reçues. Il y a un travail que je vous recommande de lire de Stiglitz datant de 2005 qui affirmait la chose suivante. La suspension de paiement de la dette est le début de la récupération. C'est textuellement ce que Stiglitz a écrit dans un document de 2005 dont je peux vous envoyer les références. Parce qu'il analysait une série de suspensions de paiement de dette, dont la suspension argentine de 2001, mais aussi la suspension russe de 98, et il écrit ça avant la suspension de paiement décrétée par l'Équateur en 2007, puisqu'il écrit ça en 2005, et il dit c'est le début de la récupération. Vous allez me dire, la suspension de paiement, mais les agences de rating vont tout de suite dégrader la cote du pays. Alors je vous pose la question, si un pays arrête de rembourser sa dette, que lui importe réellement la dégradation de sa note? Parce que s'il suspend le paiement de la dette, c'est pas pour s'endetter, c'est pour arrêter de payer ce qu'on lui réclame à ce moment-là. Et si la note est dégradée, quelle est la conséquence? Comme l'a très bien dit Andrés Arauz, la valeur des titres en circulation du pays qui suspend sa dette chute sur le marché secondaire. Et une série d'économistes dominants ou de mainstream ou qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez disent « Oh là là, c'est inquiétant. Les taux sur les titres équatoriens, les taux sur les titres de tel ou tel pays subissent une décote importante. » Mais enfin, c'est incroyable de penser ça.
faut penser exactement comment Andrés Arauz l'a dit. Si vos titres, à partir du moment où vous suspendez le paiement, chutent à 20% de leur valeur, mais c'est une bonne nouvelle. Vous commencez à les racheter à 20% de la valeur. C'est ce que l'Équateur a fait. L'Équateur a joué, y compris la concurrence entre grandes sociétés bancaires, et a demandé à une grande banque qui s'appelle Lazare et Frères, c'est une très grande banque, de racheter pour le compte de l'Équateur les titres sur le marché secondaire à 20% de leur valeur. Et après avoir accumulé une masse critique et avoir décrété une suspension unilatérale de paiement pendant 6 mois, l'Équateur a dit aux autres détenteurs de titres, je suis tout à fait généreux. Je vous propose de racheter les titres qui sont en votre possession à 30% de leur valeur. Et l'Équateur a réussi à racheter 91% de ces titres dans ces conditions-là. Un, en rachetant à du 20% et en payant une commission à une banque privée étrangère. Et deux, en faisant une offre officielle et en récupérant donc un buyback de ces titres. Et l'économie, Jean-François Ponceau l'a indiqué hier, et je vais donner un chiffre un peu différent de ce qu'il a dit. Il a dit que ça a coûté 900 millions pour racheter et épargner les 3 milliards de valeur. Mais si on ajoute, Jean-François, et c'était juste en calcul, si on ajoute les intérêts qu'il n'y a pas eu à payer, parce que les titres ont été rachetés et n'existaient plus, ils n'ont pas été échangés contre d'autres titres, l'économie totale, c'est 7 milliards. Parce qu'il y avait les taux d'intérêt à payer sur les titres en question jusque 2030 y compris, 2012 et 2030. Donc l'économie a été extrêmement importante et l'Équateur a pu immédiatement transférer vers l'augmentation des dépenses en matière d'éducation, de santé et augmenter le salaire minimum légal. Ce qui me paraît extrêmement important, c'est dans cette démarche-là, l'audit. Et ça, c'est une recommandation que je souhaiterais faire aux autorités du Sénégal, si vous me le permettez, et à la société civile du Sénégal. L'audit, c'est fondamental. L'audit à participation citoyenne, mais convoqué par l'exécutif, comme l'Équateur l'a fait. L'exécutif prend la décision d'inviter la société civile et des organes de l'État à participer à un audit dans le cadre d'un processus transparent. Je vous recommande la lecture du décret présidentiel d'institution de la commission d'audit adopté par l'Équateur en juillet 2007. Ça peut être une référence et une bonne base à améliorer certainement dans le contexte du Sénégal. Mais le décret présidentiel disait la chose suivante. Il y a 12 délégués de la société civile équatorienne, 6 délégués de campagne internationale spécialistes de la dette, et il y a le ministère de la Justice, le ministère de l'Économie et des Finances, la Commission anticorruption et la Cour des comptes. Et donc il y a des organes de l'État et il y a la société civile internationale et nationale invités à se mettre d'accord. Et nous sommes réunis et nous avons déterminé souverainement comme commission les termes de référence de notre travail. Mais on nous demandait d'identifier les dettes illégitimes par un processus d'audit intégral. Et là, je précise, un processus d'audit intégral, c'est pas simplement, mais c'est déjà très important, qui a reçu l'argent, à quel taux d'intérêt, qu'est-ce qui a été remboursé, quel type de projets ont été soutenus, quel type de politiques ont été menées, est-ce qu'il y a eu de la corruption, et est-ce qu'on peut détecter toute une série d'éléments d'illégalité. Ça, c'est un aspect de l'audit. L'aspect intégral, c'est aussi quelles sont les conséquences sur les conditions de vie de la population et sur l'environnement des politiques financées par la dette. Et donc, si on a privatisé, si on a construit toute une série d'infrastructures sans tenir compte de l'intérêt des populations, ça rentre en compte dans un audit intégral de la dette
pour déterminer la partie illégitime des dettes réclamées à un pays. Je voudrais terminer maintenant sur les tâches, y compris sur ce qu'on peut faire au nord, parce que je viens d'indiquer des choses qui peuvent être faites au sud, mais comme organisation du nord, nous avons des responsabilités. J'ai commencé par là, communiquer en soutien à l'Équateur, comme on l'avait fait, et maintenant au Sénégal pour sa décision de ne pas accepter une restructuration avec le FMI. Il y a d'autres choses qu'on peut faire. Par exemple, en Belgique, nous avons fait passer, mon organisation est basée en Belgique, nous avons fait passer une loi contre les fonds vautours. Je ne peux pas entrer dans les détails, mais la loi, elle est très simple. Elle dit, un fonds d'investissement qui a acheté des titres à des cotes, donc à 20% de leur valeur, peut seulement prétendre par la justice à récupérer la valeur qu'elle a investie dans l'achat du titre et pas la valeur faciale totale du titre. Et cette loi sur les fonds vautours a été adoptée par le Parlement belge et puis confirmée par la Cour constitutionnelle contre une plainte, malgré une plainte d'un fonds vautour. Un autre exemple de ce qu'on peut faire, c'est montrer à l'opinion publique le caractère illégitime des dettes réclamées à un pays. Nous avons mené une campagne à partir de 99 pour montrer que la dette réclamée par la Norvège, à l'Équateur, à la Jamaïque, au Sierra Leone, à l'Égypte, pour la vente de bateaux de pêche à ces pays, était une dette illégitime. Ce qui a amené quoi? Le gouvernement norvégien, de manière unilatérale, rompant la discipline du Club de Paris, a annulé les créances qu'il réclamait sur l'Équateur. Tout ça parce qu'il y a une campagne internationale et que nous avons convaincu l'opinion publique norvégienne et des parlementaires norvégiens que c'était injuste de continuer à demander le remboursement d'une dette. C'est aussi ce qu'on peut faire au nord. Et donc il y a toute une série de choses. Je termine en disant, pour financer la relance d'un pays, pensons bien au rapatriement des biens mal acquis. Les élites de différents pays du Sud planquent en sécurité dans les pays du Nord et achètent des appartements, des biens immobiliers comme un investissement, qui est le fruit du vol de la richesse créée par la population de leur pays. Un pays du Sud peut entamer des procédures pour obtenir le rapatriement des biens mal acquis et je pourrais vous donner toute une série d'exemples de réussite dans ce cas-là. Merci beaucoup pour votre attention. Merci infiniment, merci infiniment. Merci, ça, on aurait aimé l'écouter encore parler plus longtemps, mais on a des contraintes de temps. J'appelle l'intervenant suivant, c'est M. Phelps, je suppose, oui. Oui, c'est vous, Philippe. Ouais. Alors, je lui ai pas dit combien de temps on lui accordait, mais si vous pouvez faire ça en 10 minutes, ça nous aiderait beaucoup. 5 minutes, 10 minutes. That's wonderful. Please. Merci, Prima. J'ai une petite présentation. Je sais pas s'il est là, mais de toute façon, je commence. Je suis Jérôme de Debt Justice au Royaume-Uni et je vais parler de cette question de que peut faire la communauté internationale pour soutenir les demandes du Sénégal, pour renforcer la capacité à faire face surtout aux créanciers privés dont on vient de parler ce matin, sans compter sur la famille. Et le rôle des créanciers privés, c'est fondamental dans cette situation. Il y a plusieurs défis impliqués, mais aussi des opportunités concrètes que pourrait en profiter le Sénégal. Mais surtout en ce qui concerne le Royaume-Uni, le pays où je travaille, qui a un rôle un peu néocolonial peut-être, mais important dans le système
injuste de la profit, les défauts, les catastrophes, les guerres. Et ça, c'est un problème qu'il faut affronter pour pour atteindre des résultats justes des situations de la dette. Et dans toutes les stratégies pour résoudre la dette, il faut traiter de cette inégalité de pouvoir quand les créanciers privés soit, je sais pas, la présentation n'est pas là, mais c'est pas trop important. Comme 39% des pays en développement, le 39% des dettes sont dues aux créanciers privés. Pour le Sénégal, c'est 41%. Alors ça fait beaucoup plus que le rôle du Chine, de la France, des créanciers bilatéraux. Et d'ailleurs, c'est que les dettes dues aux créanciers privés ont de la maturité beaucoup plus courte. Alors, le cas d'urgence pour le Sénégal maintenant, c'est surtout les paiements dus cette année, l'année prochaine aux créanciers privés, soit 62% des paiements de 2026 sont dus aux créanciers privés. Alors, c'est à eux qu'il faut trouver les solutions. On a fait, avec FRAP Sénégal, on a fait, Justice a fait des analyses des profits potentiels des créanciers privés du Sénégal, s'ils sont remboursés complètement. On a trouvé qu'ils vont bénéficier de 2,5 milliards CFA de bénéfices supplémentaires à ce qu'ils auraient réalisé s'ils avaient emprunté au gouvernement des États-Unis, soit comme CFA 7, comme option moins risquée. Ils ont fait un grand risque, ils ont profité des taux d'intérêt élevés avec un grand risque allégé d'emprunter au Sénégal. Ils vont faire des profits de 44% plus élevés. Et maintenant, les créanciers qui ont acheté les obligations sénégalaises récemment à des niveaux de très bas, de 54 à 70%, sont sur le dollar, ils pourraient réaliser les profits de 100%. Non, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire, c'était sur l'écran, ça serait utile, mais j'ai mes notes. Merci. Ça arrive, parfait, merci. Alors, on est sur on a quelques statistiques là, et sur les profits. Je passe aux juridictions anglaises. Presque tous les contrats de dette des pays en développement sont régis soit en Angleterre, soit au New York. Et 90% des dettes des pays éligibles au cadre commun sont en Angleterre. Alors, il y a une grande obligation sur le Royaume-Uni d'agir. Toutes les obligations sénégalaises. Ça veut dire que les créanciers privés peuvent menacer les pays surendettés de les poursuivre dans les tribunaux de Londres pour être remboursés entièrement. C'est ce qui s'est passé au Soudan du Sud. Ça se passe maintenant à l'Éthiopie.
comme on a discuté avant. Et pour l'Éthiopie, il s'agit des fonds vautours dont a parlé Andrés Arus tout à l'heure, via Capital et Farallon Capital Management, qui mène le comité de porteurs d'obligations qui ont refusé 2 fois des offres tout à fait généreuses du gouvernement d'Éthiopie et qui poursuivent le pays dans les tribunaux anglais. Alors c'est une grande responsabilité au Royaume-Uni d'agir, surtout maintenant. L'année prochaine, il y aura la présidence britannique du G20. C'est une grande opportunité pour le G20 de renforcer cette architecture internationale de la dette manifestement inédicate actuelle. Il est déjà la position si on peut passer à la prochaine, de l'Union africaine, du compromis de Séville, qu'il faut renforcer, adresser ces problèmes avec les juridictions. Et il y a une grande campagne du mouvement de la dette mondiale et britannique pour faire pression sur le gouvernement britannique d'agir, d'adresser la possibilité. Il y a un projet de loi déjà devant le Parlement britannique qui vise à ne plus permettre les créanciers privés de demander aux tribunaux britanniques plus qu'ils auraient reçu dans les négociations et qui pourrait automatiquement permettre au pays de suspendre les paiements pendant qu'ils font des négociations en bonne foi. Alors ça, c'est pas une solution entière, mais ça pourrait s'adresser à cette inégalité de force, de pouvoir entre les pays comme Sénégal et les créanciers privés qui font des profits énormes, manifestement injustes, même quand ils ont fait des emprunts qui ont abouti en échec, en défaut. Alors ça pourrait être peut-être une demande du club des emprunteurs, je sais pas, mais je serais heureux de continuer à discuter. Merci. Merci beaucoup. Merci, monsieur Phelps. Je vais à présent inviter Suleiman Gay de prendre la parole. Merci beaucoup. Merci à tout le monde pour les échanges qu'on a eus pendant ces 3 jours. Donc, je suis Suleiman Gay, je suis le délégué général du FRAP, Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine. J'aimerais déjà féliciter et remercier Jérôme Phelps et Eric Toussaint qui travaillent beaucoup avec nous dans la dynamique mondiale. Mais déjà rappeler de là où on est. Il faut savoir qu'on se positionne d'où on parle. On parle du Sénégal. Le Sénégal qui est la 2e économie de la zone UEMOA, mais qui ne contrôle pas sa monnaie, avec une banque centrale qui est toujours alignée avec le FMI. Donc c'est de ça dont on parle. Donc aujourd'hui, il faudrait qu'on mette la situation du Sénégal dans ce contexte-là. Le Sénégal est dans un contexte mondial où le Sénégal est le pays de l'hospitalité. Dans le monde, on dit actuellement il y a la crise de l'hospitalité. Dans tous les pays du monde, il y a des questions identitaires. Pendant que le reste du monde est dans une crise de l'hospitalité, le Sénégal a eu une crise de la dette. Donc, plusieurs intervenants l'ont dit ici, Nongo l'a dit même la dernière fois en parlant des dettes cachées, en disant que c'était le problème mineur. Mais pour nous, c'était l'ouverture. Parce qu'aujourd'hui, pour nous, un front révolutionnaire qui parle toujours que le Sénégal doit
réavoir un contrôle sur sa politique monétaire et sa politique budgétaire, c'était une ouverture. Parce que quand on a le Premier ministre du Sénégal qui s'assoit en direct à la télé et parle de dette odieuse, là, nous nous sommes mobilisés. Et en mars 2025, nous avons lancé une campagne. Au Sénégal, on a appelé Ñoo bañ duñu fay bor bi. En traduction française, c'est nous refusons de payer cette dette que le gouvernement a déjà déclarée comme étant une dette odieuse. Donc, nous refusons de la payer. Le gouvernement l'a même redéclaré encore une fois, parce que si on pensait que c'était peut-être un lapsus ou un écart de langage, le Premier ministre, quand il a présenté le plan de restructuration, le presse, non, pas, excusez-moi, mais bon, c'est pas très loin. Le plan de redressement économique et social, voilà, le presse, il a quand même réutilisé le mot dette odieuse. Donc, nous sommes mobilisés pour vous dire, mais donc, nous ne devons pas payer cette dette odieuse. Malheureusement, comme au Sénégal, il y a aussi une grosse armée. Il y a une armée de révolutionnaires qui sont beaucoup dans la salle, mais il y a beaucoup de réactionnaires. Ils nous ont dit, oui, c'est encore ces jeunes-là qui disaient, pour la souveraineté monétaire, France dégage du franc CFA. Donc, eux, ils sont toujours dans la radicalité. Et nous avons lancé, avec l'aide de plusieurs intellectuels, fait un plaidoyer pour l'audit citoyen de la dette. Et un plaidoyer partagé. Un plaidoyer dans lequel, pour qu'on ne dise pas c'est Souleymane, ce sont ces jeunes-là qui sont connus pour se rouler dans le bitume, dans l'asphalte, et faire des mobilisations qui disent des choses qui ne sont pas possibles. Donc, avec l'aide de beaucoup d'intellectuels, comme Nongo, Souleymane Gueye, intellectuel sénégalais, des parlementaires, etc., nous avons fait un plaidoyer pour expliquer de manière technique pourquoi on doit aller vers l'audit citoyen de la dette, avec l'aide du CADTM aussi, pour faire ce plaidoyer-là et signer un plaidoyer de plus de 120 personnes qui ont fait un plaidoyer pour un audit citoyen de la dette. Là, bon, les gens disent, OK, d'accord. Vous dites qu'il ne faut pas payer, on leur dit, d'accord, on peut faire l'audit et voir déjà la part illégitime de la dette pour décider de ne pas la payer. Pour cela, quand le plaidoyer est fait, on continue la mobilisation, on mobilise, on écrit au Parlement, au Premier ministre, au Président, et on essaie de mobiliser et de montrer, comme l'a expliqué, je pense, hier, un des intervenants, je crois que c'est l'ancien ministre de la Tunisie, qui disait que les ministères des Finances ne doivent pas se sentir seuls. Donc là, on a créé une mobilisation parce qu'en août 2025, le FMI venait dans la mission de contrôle, la fameuse mission de venir contrôler est-ce que les dettes cachées sont vraiment des dettes cachées. Là, on a créé cette mobilisation populaire pour accompagner et soutenir le gouvernement pour que le ministre des Finances ne se sente pas seul. Malheureusement, il s'est isolé lui-même et n'a pas écouté notre trajectoire. Je pense toujours entouré, comme je dis, des réactionnaires. Mais heureusement, au niveau mondial, des entités ont compris que c'est ici au Sénégal que ça se passe. Et moi, c'est le message que je veux passer à tout le monde. Aujourd'hui, c'est ici qu'au Sénégal que ça se passe. Parce que quand on a fait l'analyse dont parlait tout de suite, excuse-moi, j'ai dit Tim et Jérôme de Debtor Justice, donc l'analyse qui a été faite par Debtor Justice avec Tim Jones, Jérôme Phelps, Elhaj Abdoulaye Seck du FRAP, ils ont fait une analyse sur justement le profit que se faisaient les créanciers privés sur la situation du Sénégal. La conclusion, elle était claire. Le FMI, en tant que patron du cartel, on va dire international, crée une situation d'instabilité au Sénégal qu'il continue de tirer en longueur en jouant sur du dilatoire de négociation. On a vu hier qu'ils ont encore fait des discussions, toujours photo entre notre président, la directrice du FMI, grand sourire, mais derrière, rien n'avance. Donc on dit justement, le FMI continue à faire tout ce système-là pour faire vivre les créanciers privés.
Là, le rapport qu'on a fait l'a bien fait comprendre. Et aujourd'hui, il faudrait que, de notre côté aussi, nous nous mobilisions, que ce soit au niveau national, au niveau international, pour faire face au piège de la dette actuellement que le FMI est en train d'organiser au profit de créanciers privés contre le Sénégal. Aujourd'hui, c'est 2500 milliards aujourd'hui que se font les 2500 milliards de profits que se font les créanciers privés. C'est 2500 milliards qui pouvaient rentrer dans l'éducation au Sénégal, dans l'électrification au Sénégal. Le Sénégal est en taux d'électrification de moins de 60%. Le Sénégal est nous allons dans des zones ici au Sénégal, dans des zones rurales, nous avons encore des zones qui n'ont pas accès à l'eau potable, l'eau courante. Le Sénégal est un pays où la connectivité, le Sénégal a 60% de zones blanches, donc des zones qui ne sont pas couvertes du tout d'Internet. Donc ces 2500 milliards doivent servir au Sénégal, dans sa santé, dans son éducation, dans l'accès aux services sociaux de base. Et aujourd'hui, c'est pour ça, la communauté mondiale, tous qui sont pour les droits humains, sur les questions de la dette, sur toutes les questions, doivent se mobiliser aujourd'hui au Sénégal, parce que c'est au Sénégal que ça se passe, faire comme fait Def Justice, comme fait CADT, et comme font d'autres, pour qu'on se mobilise ensemble pour contrer ce système de prédation financière dirigé par le FMI. Aujourd'hui, le combat contre le FMI, le combat politique pour faire tomber le système du FMI se passera au Sénégal. Et comme l'a dit hier notre ami du Kenya, c'est au Sénégal qu'on va gagner la bataille contre le FMI comme on a gagné la Coupe d'Afrique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, M. Gay. C'est intéressant cette image du football de la Coupe. Je voulais juste rappeler quelque chose qu'Amilcar Cabral disait, que c'est quand on cuisine du tchéboudienne, c'est bien dans une marmite que la cuisson va se faire. Et pour que la cuisson se fasse, il faut du feu, en dehors, il faut de l'énergie. Et donc, je pense que l'importance de ce panel, c'est pour montrer que comment est-ce que la communauté internationale pourrait permettre à ce qui se doit se passer au Sénégal, que ça puisse se faire. Donc, il y a une dialectique entre ce qui se fait à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, la solidarité internationale est importante. Et je pense qu'on a eu des exemples à partir de ce panel de tout ce qui pourrait être fait pour justement accompagner le Sénégal dans cette lutte-là, qui est un combat de très longue haleine. Ce n'est pas un combat, c'est une guerre. Voilà. Merci beaucoup, merci aux panélistes, merci à toutes les contributions. Je pense qu'on a encore quelques minutes pour prendre 2 ou 3 questions de la salle avant de passer. Alors, j'ai vu une main au milieu. Si vous pouvez juste rappeler votre nom et puis après c'est Hakim et quelqu'un derrière. Oui, merci Jean-François Ponceau. Alors, j'ai 2 questions qui s'adressent principalement à Éric Toussaint, mais ça peut concerner également Jérôme et puis Souleymane Gueye. Éric a eu raison de rappeler l'exemple de l'Équateur, qui est un succès d'autant plus à saluer que le pays est complètement dollarisé, donc n'a aucune marge de manœuvre sur sa monnaie, et aucune souveraineté sur sa monnaie. Mais l'exemple de l'Équateur montre que pour que ça fonctionne, ce type de mesure que tu préconises, il faut qu'il y ait un consensus interne très fort. Alors tu as parlé d'un audit pour construire ce consensus, je suis entièrement d'accord, mais c'est Souleymane Gueye qui l'a rappelé, il y a aussi des forces opposées à ce type de mesure. Vous avez parlé de mouvements ou de personnes réactionnaires. Comment on fait pour construire ce consensus? Moi, je crois que ce consensus, il se construit pas uniquement sur la contestation du FMI, etc. Il se construit aussi sur un projet de long terme. C'est-à-dire que typiquement, si on veut avoir l'assentiment de la population, il faut absolument que le gouvernement et puis les mouvements sociaux, se projettent dans l'avenir avec des projets de long terme pour ce consensus. Deuxième point, c'est la question de la dette externe, parce qu'on a parlé beaucoup du FMI, mais Éric, j'aimerais savoir si tu adresses les mêmes critiques vis-à-vis de la dette, vis-à-vis de créanciers comme la Chine ou la France, en tant que pays bilatéral. Qu'en est-il également à propos de la dette interne?
La dette cachée dont on a parlé, alors bon, Ndongo dit que c'est un petit problème, mais c'est quand même un gros problème, je crois. Cette dette cachée, elle a été financée en grande partie par des banques au Sénégal, des banques dans la région. Comment tu fais pour annuler des créances détenues par les banques? Et puis enfin, dernier point, quel est votre point de vue sur une autre mesure dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui en Europe fait beaucoup débat actuellement, qui est potentiellement l'annulation d'une partie de la dette de l'État, en l'occurrence ici la dette de l'État sénégalais, détenue par la Banque centrale. Est-ce que c'est pas une option à privilégier, cette annulation par la BCEAO? Merci beaucoup. Hakim. Moi, j'ai suivi, et on n'est pas encore à la fin de ce... c'est un commentaire, Ebrima, très rapide. On n'est pas encore à la fin de la réunion pour faire les conclusions, mais je tiens à remercier Idiaz, Ndongo et Charles pour avoir invité un panel vraiment très diversifié, avec des vues différentes sur la question de la dette, de l'annulation jusqu'à l'amélioration du cadre commun du G20. Et je crois que c'est un débat et c'est une discussion qui est très très utile, pour deux raisons. La première, c'est que elle favorise, comme l'a dit Eric tout à l'heure, une mobilisation citoyenne ici et ailleurs, une mobilisation des experts, une mobilisation de la société civile, des experts, des institutions, etc. Donc c'est une mobilisation qui est essentielle dans la situation difficile que connaît aujourd'hui le Sénégal sur la question de la dette. La deuxième chose, c'est véritablement de nos débats émergent des options différentes. Et de mon point de vue, elles sont complémentaires, elles ne sont pas exclusives. Elles sont complémentaires et c'est bien évidemment aux autorités sénégalaises, compte tenu des rapports de force, compte tenu de la mobilisation, compte tenu de mettre en place ces options et d'en faire une vraie stratégie pour pour la gestion de la crise de la dette. Merci. Soit c'est Demba que je vais faire. Ibrahima, je remercie les panélistes, notamment Eric. Ça fait 30 ans qu'on est dans cette bataille pour éliminer les dettes illégitimes qui ont continué d'appauvrir nos citoyens. Et on est dans un cas au Sénégal. Et la présentation d'Eric sur l'Équateur montre une chose. Il faut la détermination d'un régime pour défier les créanciers et dire cette dette dont j'ai hérité ne me paraît pas légitime dans sa totalité et j'ai besoin d'un audit pour voir la part qui est légitime, que je peux payer, et la part illégitime que je ne peux pas payer au détriment de nos populations. Donc, pour le cas du Sénégal, il faudrait que le régime sénégalais se détermine à dire que cette dette qui aujourd'hui est en train de plomber l'économie du pays, est en train d'appauvrir les populations sénégalaises, il me faut un audit de cette dette, et surtout cette dette cachée, qui, à mon avis, comme l'a dit Suleiman, comme elle frappe aussi, elle est illégitime, elle n'est pas payable, on ne doit pas la payer. Et je pense que cette campagne, qui est légitime, doit avoir l'aval du gouvernement. Et c'est là où le bas blesse. Parce que, apparemment, le gouvernement sénégalais, pour le moment, n'est pas encore prêt à défier les créanciers. Et une autre chose à ajouter, juste pour terminer, c'est la présentation de Jérôme sur l'influence des créanciers privés.
Vous savez, le profil de la dette de l'Afrique et du Sénégal, ce profil a beaucoup évolué depuis les campagnes des années 2000, 99, 90 et 2000, avec une dette privée aujourd'hui qui, dans beaucoup de cas, dépasse la moitié de la dette extérieure totale. Or, l'initiative du G20 pendant la Covid-19 de suspension du paiement du service de la dette, qu'est-ce que cette initiative a démontré? C'est que les créanciers privés ne sont pas prêts à participer à ce genre de processus. Parce que tout simplement, pendant cette campagne, au cours de cette initiative, les créanciers privés n'ont participé que pour 0,2%. Ça veut dire des cacahuètes. Et donc, notre campagne actuelle doit tenir compte du profil actuel de la dette africaine et du poids des créanciers privés. Et ça, je crois que ça rend beaucoup plus compliqué le travail que nous avons devant nous. Merci. Merci beaucoup. Je crois qu'on a le temps de prendre encore un intervenant et puis après on revient au panel. Allez-y. Je suis magistrat, je suis inspecteur général de l'administration de la justice. Donc c'est l'inspection qui contrôle le travail des juridictions et des juges. Moi, j'ai une approche assez particulière. Je veux ajouter au plaidoyer, tant national qu'international, en disant ceci. Le Sénégal est le verrou de l'Afrique de l'Ouest. Donc s'il tombe, il y aura un effet domino. Donc tout le monde, au plan interne et international, a intérêt à ce que le Sénégal s'en sorte. Non seulement c'est un halo de démocratie qui a montré sa volonté et sa résilience sur plusieurs années, mais on est au bord du précipice. Donc il faudrait faire sauver ce verrou-là pour ne pas que tout s'effondre. Et tout le monde va perdre. Si le Sénégal s'effondre, c'est la mort, c'est la poule aux œufs d'or qui disparaît. Donc je pense que ça, c'est un élément à prendre en compte dans le plaidoyer au plan national et international. L'autre élément, en tant que juriste et magistrat dans un corps de contrôle, ça c'est au plan interne, au niveau de la reddition des comptes. Il y a une faiblesse qu'il faudra corriger, c'est qu'on a beaucoup de corps de contrôle. Il y a la CENTIF, il y a l'OFNAC, il y a l'inspection générale des finances, il y a l'inspection générale d'État, il y a la Cour des comptes, mais il n'y a pas une synergie entre ces différents corps de contrôle et les rapports, les différents rapports relèvent des manquements qui, s'ils sont corrélés, peuvent permettre une plus grande efficience et une plus grande efficacité dans la poursuite des délinquants à col blanc. Voilà les éléments, les quelques commentaires que je voulais faire. Je vous remercie. Ces 2 jours-là ont été très pointus. Donc les économistes ont relevé des solutions, mais dans le plaidoyer, j'ai relevé ce matin un commentaire qui me paraît fondamental sur le plan juridique, c'est que on a suffisamment payé la dette pour en rajouter. Par le jeu des intérêts, par la capitalisation des intérêts, par le double paiement. Et tout ça, c'est des arguments juridiquement soutenables pour arrêter la saignée. Voilà, je vous remercie. Très bien, merci beaucoup. On revient au... je sais pas encore. Je vais le faire en 30 secondes. Ok, please. 30 secondes. Merci de m'avoir donné la parole. Abdou Cissé, je suis actuaire consultant. Je dirige un cabinet de conseil en actuariat et finance, doté d'une banque d'affaires. Je voudrais peut-être porter une contribution à cette histoire de plaidoyer en posant une question
à tout le monde ici pour qu'on y réfléchisse. Parce que, première réflexion, et en tenant compte de ce que Nongo a dit hier en me citant, ce qui est d'une importance capitale, que si on avait conscience de notre accord de coopération, on n'aurait jamais emprunté en devise. Je voulais rajouter une chose. J'ai essayé de faire un modèle pour savoir qu'est-ce que c'est que le FMI. Savoir, en fait, en quoi consiste cet organisme. Les États cotisent. Après cotisation, en cas de problème de balance, le FMI est appelé à intervenir. Donc, le FMI n'est pas une banque. C'est tout d'accord avec moi. Si le FMI était une banque, la Banque mondiale n'aurait aucun sens. Or, des États qui cotisent et qu'en cas de sinistre, quelqu'un intervient, vous cherchez tous les métiers du monde, ce n'est que l'assurance. Donc, le FMI, sur le plan d'un modèle, se comporte comme un assureur. Maintenant, lorsque vous avez votre voiture et que vous avez un sinistre, si vous êtes assuré, l'assureur doit venir régler le sinistre d'abord, après regarder, rapport aux autres années, qu'est-ce que vous allez faire. Le Sénégal a un sinistre, le FMI aurait dû régler le problème d'abord et réfléchir derrière sur qu'est-ce qu'il faut faire demain avec le Sénégal ou avec quel autre pays. Ça, c'est une contribution que je voulais apporter. Merci beaucoup. Merci infiniment. People, we have 2 minutes to round up. So please just take 1 minute each. It will be 3 in the end to respond to the observations coming from the floor. Il ne faut pas essayer de répondre à tout. Tout est important, mais choisissez ce qui vous paraît le plus pertinent. Je crois que l'argumentation en termes juridiques est extrêmement importante. Dans le plaidoyer sur une stratégie pour un gouvernement légitime, progressiste, je pense que il faut prendre des actes unilatéraux souverains basés sur des arguments du droit international et du droit interne. Et il faut donc solliciter, chercher dans le droit international des éléments qui peuvent appuyer la légitimité aux yeux de la communauté internationale d'actes unilatéraux. Et à ce niveau-là, la doctrine de la dette odieuse est importante. On l'a mentionné avant-hier ou hier. Je dirais qu'il y a 2 critères du point de vue de la doctrine de la dette odieuse qui sont mis en avant. Premièrement, ça part de l'idée qu'il y a un principe fondamental de continuité des obligations des États malgré un changement de régime. Et par rapport à ce principe de continuité, dit la doctrine, il y a une exception à ce principe de continuité. Si la dette est odieuse, cette continuité ne fonctionne pas. Et une dette odieuse, c'est une dette qui a été contractée contre l'intérêt de la nation, de l'État ou de sa population. Premier critère. Deuxième critère, les créanciers ne peuvent pas prouver qu'ils ne pouvaient pas savoir. Et ça se base sur 150 ans de litige en matière de paiement de dettes souveraines. La doctrine est basée sur 150 ans de litiges et comment les litiges se sont conclus par des sentences de justice, etc. Et donc, je pense qu'il faut appliquer cette doctrine de la dette odieuse. L'aspect qui a contracté la dette, est-ce que c'était un régime démocratique ou pas, n'importe pas dans la doctrine de la dette odieuse. Le Fonds monétaire international et d'autres organismes ont tenté de faire croire que l'auteur de la doctrine de la dette odieuse disait que seulement des régimes despotiques étaient responsables de dette odieuse. C'est exactement le contraire de ce que dit l'auteur de cette doctrine. Il dit ça n'a aucune importance, le régime. C'est l'utilisation qui est faite de l'argent. Si l'argent est utilisé contre l'intérêt de l'État, de la nation ou de la population sur lequel le territoire est basé, eh bien cette dette
est odieuse et une dette odieuse est nulle et ne doit pas être remboursée. C'est l'exception au principe général de droit de la continuité des obligations des États. Ça me paraît extrêmement important. Comme j'ai pas d'autre temps, comme il y avait un magistrat dans la salle, j'en ai profité pour revenir là-dessus parce que on pourrait croire que je plaide pour des actes unilatéraux basés simplement sur la protestation. Mais non, c'est basé sur toute une construction du droit international et du droit interne. Il y a des arguments tout à fait solides qu'un gouvernement doit utiliser face à l'opinion publique internationale et à la communauté internationale. Merci beaucoup. Merci évidemment. Merci. Merci pour les questions, les observations. L'initiative de suspension du G20, c'est un très bon exemple. Le G20 a demandé aux créanciers privés de participer dans la suspension avec les autres créanciers. Presque aucun ne l'ont fait. C'était un échec. Et ça, la Chine a espéré que les créanciers occidentaux participeraient. Ils ne l'ont pas fait. Alors, ça démontre qu'on ne peut pas attendre la participation volontaire des créanciers privés. Il faut imposer les réductions ou avoir la possibilité de les imposer. Le consensus dans les pays endettés, je crois que c'est essentiel. Je trouve toujours que les pays endettés ont une position de négociation plus fort que de ce qu'on pense. Les créanciers risquent de tout perdre. Ça, c'est une grande peur pour eux, mais on n'en peut-être pas profite suffisamment. Mais je crois que pour atteindre ce consensus, il faut absolument la mobilisation sociale. Il faut que la dette soit une thématique de la rue, non seulement des salles des experts. Et c'est pour ça que je trouve que le travail du FRAP, la mobilisation des jeunes, la discussion populaire pour faire pression sur le gouvernement et pour démontrer aux institutions internationales les limites de ce qui est possible politiquement au niveau d'austérité, ça c'est l'essentiel. Merci. Allez-y. Oui, bon, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de questions pour moi. Moi, c'est juste pour rebondir sur ce qu'a dit le doyen Dembélé et un peu ce que dit Jérôme. Moi, en tout cas, j'ai toujours dit que les politiques, ils ne font qu'appliquer les idées majoritaires du moment. Donc aujourd'hui, si on veut vraiment avoir ce rapport de force-là, comme a dit justement le doyen Dembélé, avoir un gouvernement déterminé, il faut qu'on fasse tout pour que les idées qu'on a développées ici, que ça aille de l'annulation de la dette jusqu'à, comme on a dit, une meilleure gestion de la dette, que ces idées-là soient des idées dominantes au niveau de l'espace politique sénégalais, que les politiques s'en approprient. Je prends l'exemple, juste nous, en 2014, quand on a commencé à parler du franc CFA, c'était un sujet à la limite tabou ou un sujet de salon. C'est devenu au final un sujet qui a été dans le programme des 19 candidats aux dernières élections présidentielles du Sénégal. Tous les candidats se sont prononcés sur le sujet, parce que c'est devenu un sujet, on va dire, du moment. Et c'est à nous d'imposer le sujet de la dette pour que ce soit un sujet du moment, que nos gouvernants soient déterminés. Si on attend d'eux qu'ils aient cette posture révolutionnaire, ils seront dans leur train-train quotidien. C'est à nous d'imposer le débat pour que la question de la dette soit une question centrale. Eric, je souhaiterais prendre 30 secondes. Je suis en train de... On a déjà dépassé l'heure que nous a donnée, mais allez-y, prenez 30 secondes pour essayer de répondre. C'est pour répondre au moins à une question de Jean-François Ponceau, parce qu'il en a posé plusieurs et je n'ai répondu à aucune. Et il disait que faire avec les banques domestiques qui détiennent des titres. Et donc, je pense que l'audit doit poser une question suivante.
quel est le comportement des banques? Est-ce qu'elles ont préféré prêter aux petites et moyennes entreprises pour l'investissement productif et l'intérêt du pays, ou est-ce qu'elles préfèrent prêter à du 7 ou du 8% à des titres de l'État garantis par l'État? Et là, on se rendra compte que au Sénégal comme ailleurs, les banquiers, ils prêtent à l'État, ils ne prêtent plus à l'économie réelle, ou très peu, pas assez. Et ceux qui prêtent réellement à l'économie réelle, ben, tant mieux, ils ont une fonction qu'il faut soutenir. Mais s'ils se sont contentés d'utiliser l'épargne qu'on leur confiait ou la monnaie qu'ils créaient pour acheter des titres de l'État et avoir un revenu de rente sans rien faire dans l'investissement productif, bien, ils doivent prendre une partie de l'effort à réaliser. Ils ont eux-mêmes accumulé un profit important et donc une décote importante doit être appliquée à les titres qu'ils détiennent. Et bien sûr, il faut un accompagnement pour assurer la stabilité du secteur financier. Mais vous savez, c'est pas des annulations de dettes d'habitude qui créent une crise bancaire. Hein. C'est la politique risquée, la prise de risque de la part des banquiers qui crée généralement des crises bancaires. Et là, ils appellent l'État à les aider. Donc, ma réponse, c'est possible tout à fait de gérer à l'égard des banquiers locaux ou régionaux une restructuration de dette imposée sur la base aussi d'un audit réalisé sur leur comportement, à propos de leur comportement. Merci beaucoup pour votre attention et pour l'invitation. Merci à ce panel qui est extrêmement puissant. Je voulais remercier les panélistes. Juste dire, avant de retourner le micro aux organisateurs, je pense que la démonstration a été faite que, effectivement, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui doivent se faire. Et le Sénégal et le peuple sénégalais, le gouvernement du Sénégal, la société civile sénégalaise privée, ont des responsabilités et la première des responsabilités. Mais l'action internationale permettrait les choses d'aller plus facilement. Et il y a des choses aussi qui peuvent se faire. Et dans ça, il faudrait utiliser toutes les plateformes disponibles. Donc c'est bien d'avoir amené l'histoire du G20 dans la conversation. Ce n'est pas juste dans une direction qu'il faut regarder, il faut regarder dans toutes les directions possibles et agir sur tous les théâtres ou partout où il est possible d'avoir une influence. La deuxième chose, c'est tous les moyens. Il faut les utiliser, tous les moyens, y compris les moyens juridiques. Je pense que le point a été souligné. Et donc, il faudrait évidemment agir sur la monnaie, mais les moyens juridiques sont aussi des moyens qu'on peut utiliser, le droit international, entre autres. Et troisième chose, il faudrait évidemment dans le plaidoyer démontrer que, en fait, les choses sont liées, quoi. On parle de questions économiques, on parle c'est une dette qui est odieuse, c'est un frein évidemment au minimum au développement et à la transformation de ces pays-là. C'est également un obstacle fondamental à la démocratie. Encore une fois, on ne peut pas sérieusement parler de démocratie si un gouvernement légitimement élu, dans l'environnement, si on a plusieurs pays qui sont gouvernés par des militaires. Devant les mêmes types de problèmes économiques et sociaux, certains pays ont pris la voie militaire pour essayer de régler les mêmes problèmes. Au Sénégal, la jeunesse se mobilise derrière un certain nombre de leaders pour essayer de répondre à la crise du Sahel, où il y a une crise écologique, économique, sociale, etc., par des moyens démocratiques. Et après, au final, on ne peut rien faire, parce qu'il y a cette dette-là. Donc, je pense qu'il faut pointer le caractère politique également de cette affaire-là et montrer que les questions sont liées. Dernière chose, c'est évidemment la démonstration est faite que, oui, il faut continuer à la faire dans le plaidoyer, qu'il est possible de gérer les choses autrement. Il est possible de faire autrement. Il n'y a pas seulement la restructuration, il n'y a pas seulement ce que le FMI propose, mais il y a d'autres manières de régler le problème de la dette qui sont beaucoup moins coûteuses sur le plan social et sur le plan économique et qui permettraient au pays de continuer à cheminer sur la voie de leur développement. Donc voilà, encore une fois, merci
M. Toussaint, M. Phelps et M. Gay de nous avoir, je dirais aux camarades plutôt, ça serait un panel militant. Et donc, je dirais merci d'avoir apporté cette contribution à la conversation et montrer que la solidarité internationale reste quand même quelque chose. C'est ce qui nous définit encore une fois comme être humain, je suppose, habitant de cette planète-là. On est ensemble. Si la philosophie de l'Ubuntu, c'est qu'au Sénégal, ici, on parle d'unité en sens, c'est parce qu'on considère que on est liés, quoi. Ce qui arrive à certains, ce qui arrive au Sénégal, doit concerner, doit être important pour tout le monde. Parce que si le Sénégal ne s'en sort pas, effectivement, ce n'est pas d'autres pays d'Afrique qui vont s'en sortir. Et ce n'est pas bien pour le monde. Voilà, merci encore une fois. On a dépassé un petit peu les 15 minutes que nous avons données, mais voilà. We have 1 hour to go to lunch and come back. Thank you very much. Bon appétit.